feel the financial strain, the pressure of a family you will leave behind. You even plan your burial day, and you feel alone on this dark road. Over the years, your condition had worsened, and your life is spiraling out of control. Jesus is the one who can make you whole. He can heal any disease. There's nothing too hard for him. To do. He has conquered it all. Don't worry, don't fret, and just believe, receive your healing. Don't fret, just believe. Don't worry, don't fret, just believe. Receive your healing. Jesus is the one who can make you whole. He can heal any disease. There's nothing too hard for him to do. He has conquered it all. He is the one. He can heal any disease. There's nothing too hard for him. He has conquered it all, that you may be whole again. Oh, glory to God. He has conquered it all so that you may be whole again. We're so grateful to our blessed Lord and Savior Jesus Christ for all that he did. We are so thankful. Hallelujah. And we are in the day 2 of the July 2026 Healing Streams live healing services with our man of God, Pastor Chris. And ever so grateful to the Lord for the mighty works that we saw, the works of compassion, the changes that we witnessed, and the testimonies that have been coming in from yesterday even until today. And don't forget to send your testimony. Go ahead and send your testimony. Some people have been calling us on the phone, some posting on social media, some sending to our mailboxes. Whatever platform you're watching, put your testimony there. Send it to us with the details that are on the screen and let us know what the Lord has done. We must testify and celebrate so that others may be inspired and your testimony will be confirmed and established, and all the glory will be to the Lord Jesus Christ. And if you're expectant today, do you know you can start preparing for your testimony? Yes? Take a picture of yourself, how you are now. Maybe you're lying on the bed. Do a recording of your before, because there's going to be an after. Do that recording. Tell your story. And then when the testimony happens, send us both what you're recording now and what happens after the ministration of the man of God, Pastor Chris. Send us the testimonies. And so your story will be complete. Glory be to God.
Now, I have with me on the set some very, very distinguished and inspiring personalities, and we're going to be talking about yesterday, what happened yesterday. We're going to be talking about that and reflecting and giving glory to the Lord while preparing for today. And I will introduce my guests as I call them up to share with us, beginning with the highly esteemed member of the Central Executive Council of Love World, a senior minister at the Healing School, and the Executive Minister of Evangelism and Missions, the highly esteemed Reverend Tom Amekena. Sir, you're welcome, sir. Thank you so much, sir, for being here. Thank you very much. Thank you, sir. I'm glad to be here. Thank you, sir. I want you to just talk to us about what happened yesterday, what we witnessed, and, of course, encourage our audience to receive today, along with some testimonies. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Good afternoon, good evening, good morning, whatever time it is where you're participating. I welcome all of you from all over the world to day number 2 of the July 2026 Healing Streams live healing services with our dear man of God, Pastor Chris. We are already in day number 2. And what a manifestation of God's glory we saw yesterday. I want to thank my father and pastor, teacher, life coach, a very dear man of God, God's foremost apostle and prophet to the nations, Reverend Dr. Chris Oyakilome, DSD. Pastor, thank you. Thank you for the healing streams. And thank you, like I'll always say, for bearing the compassion of Christ. It's amazing how God really has planned for man to be well. Hence, he called you and raised you up and gave you this unique vision to take healing to the nations of the world. Were it not for healing streams, I'm wondering what would have happened to the millions of people all over the world that medical science is giving up on them, and some could even afford to go to the hospital. Thank you, sir. Thank you for the opportunity to be here. I'd like to thank the highly esteemed Pastor Dr. Deola Phillips, the Executive Minister for the Ministry of Healing, Health and Social Services. Thank you so much for the healing streams and all that you do to make it so beautiful. Thank you. Yesterday was something else. The whole service, from the beginning to the end, was heavenly, filled with the glory of God. And as the man of God came in, he came in with such presence of God. And then he taught us the word. That alone was just something else. As Pastor began to teach us the word of God, teaching on the kingdom of God, and taught on faith, hope, and love. It was so sweet that he began to teach. And right there, he moved into ministering to the sick. There was such a demonstration of God's power, the speed, the rapidity with which the miracles were taking place and people were getting healed. It was just so amazing. You know, I was telling, after the meeting last night, I was telling the minister of the gospel, I said, isn't it wonderful? We're seeing the fulfillment of John 14:12. Jesus said, very verily I say unto you, he that believes in me, the works that I do shall he do also, and greater works than these, because I go unto my Father. I said, think of billions of people connected at the same time all over the world, and wherever they're connected, whether in the plane, in the buses, in the train, wherever they're connected, hotel rooms, hospitals, they're getting healed all at the same time. These are the days of those greater works that the Lord talked about. And then I was particularly touched. You know, when I
I talk about when I thank the man of God for the compassion of Christ that he bears. Pastor ministered with such compassion, the time that he took with some of them, especially the little girl, 9 years old. Enlarged spleen and liver because of sickle cell anemia on the wheelchair. Pastor spent such time. We were all moved to tears. And thank God, see how Pastor took time to minister to her, and she got a new lease of life from that yesterday. It was such a moving and touching moment. And everyone that the man of God ministered to, as he was ministering right here, people were getting healed from all over the world. From all over the world. And the testimonies have started pouring in from yesterday's meeting. We're glad to be alive to see these things happening. Jesus Christ is indeed the same yesterday and today and forever. And today is day number 2. And you are here. Thank God you're alive to be participating. Through the healing streams, it's called healing streams. The streams of healing, the streams of life, bringing salvation, healing, deliverance, restoration to people all over the world. They're flowing throughout these 3 days. So you're in the right place at the right time. Okay? Just open your heart and get ready to receive. Like I said yesterday, he said, ask and receive that your joy may be full. Receive. It's available. Healing is available. And God loves you. So get ready to receive. And your testimony will be next. Just ensure that you don't get distracted. Don't give up. Your testimony will be next. And whatever we do here, participate. As we pray, pray. As we worship, worship. Thank God that the songs are, the lyrics are on the screen. And then as the man of God begins to minister, focus, pay attention. Whether he mentions a case that has to do with you or not, the moment the man of God comes, the manifestation of the Spirit is given for every man to benefit from, for the profit of all, including you. So today is your day. So you get ready. Praise God. So we come back to the testimonies. Thank you so much. Thank you very much, sir. And those are very, very important words. Today is your day. I also have with me on the set a highly esteemed member of the Central Executive Council, senior minister at the Healing School, and the host of How to Receive a Miracle and Retain It on Healing Streams TV. Please join me to welcome the highly esteemed Reverend Ray Okocha. Welcome, sir. Thank you so very much. Thank you so much, sir. I'm delighted to be here. Yes, sir. And so, we talked about lots of things happening outside this place. I want you to please share with us some of what's happening outside. Thank you, sir. Thank you very much. I must begin by thanking my man of God, my pastor, my prophet for life. Pastor, I want to thank you for the love of God that you brought us into. Thank you for expressing that love. Thank you for bringing God's healing power, God's healing grace in such a unique way to the world. I love you, sir. Thank you for the opportunity to be on set today. Wow. It's amazing what God is doing in the world. It's fulfillment of scriptures. And today, it's another great day for you. Those of us here at the studio, we're experiencing God's love and God's power in such a mighty way. And it is the same thing happening right where you are. Before the program began yesterday, we already had over 9 billion people registered. Over 9 billion people registered to participate.
participate in the program. And so no big wonders, we have billions participating all over the world. And this is from every nation, cities, town, villages, everywhere. And so where you are, it's the venue for the program. Think about it. And the power of God is right there. And right there, all over the world, the miracle power of God is at work. Right where you are, it's where God's attention is. And you are the focus of heaven right now. And miracles are happening all over the world. Think about the woman yesterday who took her testimony that had a lump and it disappeared free of charge without surgery. Think about that. And you know, your case may not be as terrible as that. You may say, I have just pain in my body, but it's equally important to you. No matter what the case is, heaven's attention is on you. We have these miracles all over the world. Blind eye is opening. We have deaf ears being unstopped. People walking. We took one yesterday that had a broken leg, and now the leg is mended. And she was walking. She was using a walking aid yesterday, but she threw it away and is walking free of the walking aid. That's what God can do. It's happening all over the world. And we have different centers. We have the large crusade grounds. We have medium ones. We have the smaller ones. But everywhere, in prisons, at home, in offices, people are participating. And the beautiful thing is that we have translation in every nation, in every language rather. Every language is represented. So people can hear the message and participate in their own language. So translation in the languages. It's so beautiful. I love it. Praise the Lord. We have the crusades that ministers, organize in their nations, in their cities. Incidentally, we even had crusades before the program began yesterday to broadcast and announce these Healing Streams live healing services. So we had different crusades all over in preparation for this. And
many new people in the auditorium that we rented, and they said they have never heard anyone talking like that. And hear what they said, Reverend. They said, will you please start a church here? We want more of this. So Blue Downs, you're having a church. We are starting a church that you can have more of these teachings that Pastor brought to bring to you. Hallelujah. And we have receiving testimonies, I believe, all night long. It was just streaming in, and the testimonies are so amazing. So, maybe you are sitting and you said, well, I watched the whole thing yesterday and nothing happened. I want to ask you, who told you nothing happened? Because you can't see inside of you. Something has started to happen to you. And today is your day. You're gonna, if you can't walk, you're gonna jump up and walk today. If you couldn't hear, those ears are gonna start hearing today. If you couldn't see, you're gonna start seeing today. Whatever you couldn't do, you're gonna do that today, because something has started in you yesterday. Hallelujah, glory to God. And today is gonna be the manifestation of that has started. When the man of God comes in, did you hear the one testimony of the lady? She said she was sick in bed. She couldn't lift her hand. She said, but I lift my finger. God saw my finger. It was, if you can't lift your hands, lift your finger. God can see your finger. But today is your day. Hallelujah. Thank you, ma'am. So here, you're going to start off the testimonies for us. Just give us maybe two. There are so many, but we'll just go around. Ma'am, I've got an amazing one here. It is Abram from Canada. Abram from Ottawa, Canada, was hospitalized after suffering a cardiac arrest and a ruptured aorta. While admitted in the hospital,
A healing center was set up in his room so he could participate in the Healing Streams Live healing services. As Pastor Chris declared the word of life to the global audience, Abram felt Abram felt the power of God flow through his entire body and received healing for his heart and complete restoration. Abram is now completely healed. Yeah, he's fully discharged. This man was in hospital yesterday. He's fully discharged. He has returned back home and will be in church for day 2 of the Healing Streams Live healing services. Glory to God. Hallelujah. Out of hospital into church. Hey, hey. I love this. I've got another one, ma'am. Karen, a 20-year-old from Makira, Solomon Islands, had been unable to walk for 10 months. During the Healing Streams Live healing services, she received the miraculous healing and was completely restored. Today, Karen is walking again, giving glory to God for her miracle. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Lift your hands and give thanks to God. Oh, from Canada to Solomon Islands, the power of God is working all over the world. Glory be to God. Hi, Reverend Ray, can you share some with us, please? Thank you very much. Yes, I do have. Elizabeth from France, healed of spinal cord injury and body inflammation. For 2 years, Elizabeth from France suffered from a severe spinal cord injury, accompanied by widespread body inflammation and chronic pain. The condition severely impaired her mobility, leaving her unable to stand up straight, walk for more than 100 meters, lift her hands, or bend backwards. Yesterday, during the Healing Streams Live healing service with the man of God, Elizabeth experienced a miraculous transformation. Today, the excruciating pain is gone completely. She can now stand upright right, lift her hands freely, bend back without restriction, and walk long distances with light and easy steps. She is healed. Glory to God. I have another one, Tenny from United States of America, healed of myopia. Tenny had been living with myopia for a long period of time, which made it impossible for her to see and read clearly from a distance with her right eye. Before receiving my healing, Tenny says, I was unable to see clearly or read signs and text from a distance. Tenny shared this. During the Healing Streams Live healing services yesterday, the power of God touched her eyes. Now she can see and read with total clarity from afar.
with her right eye. No more myopia. She's now rejoicing and praising God for her instant miracle. Glory. Glory, glory. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, you can go ahead and shout hallelujah. Praise the Lord. Hi, let's see, Reverend Sir. Can we take some from you? Thank you very much. I've got one, the first one, from China. And this is about a grandmother who was in a coma. Listen to this. The testimony was sent in from Luo, and they're in China. So for weeks, Luo's grandmother had laid unresponsive in a coma. Her condition was so critical that doctors believed she would not survive. Filled with faith, Luo participated in day one of the Healing Streams live healing services on her grandmother's behalf. As the man of God, Pastor Chris, ministered and prayed for the sick globally, she placed her grandmother's photo against the screen, trusting God for a miracle. Simultaneously, the power of God surged through her grandmother. Instantly, she awakened from her coma. The medical staff in the hospital were left in utter disbelief at her sudden revival. Today, she is completely conscious and fully responsive to everything around her. Glory to God. Hallelujah. Then I got another one. This is from Pakistan. Sharif from Pakistan. Sharif had been suffering from severe lower back pain caused by multiple lumbar disc degeneration and desiccation, severe spinal canal stenosis, disc protrusion, and nerve compression, a lot of conditions. The condition left him in constant pain with great difficulty standing and walking. As his mobility declined, he depended on a chair for support whenever he moved around. Believing God for a miracle, Sharif participated in the day one of the Healing Streams live healing services with Pastor Chris, expecting a divine intervention. During the program, as the man of God prayed for the participants across the globe, the divine power of God surged through his body. Instantly, the severe nerve pains and spinal pressure dissolved, and strength was supernaturally restored to his lower back. Today, Sharif can stand straight and walk freely without pain, without weakness, and without any support. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Lift your hands and just praise the Lord and thank him for so many blessings around the world. We have so many to share. And I'm sure we'll have the opportunity to do so as the program goes on. I want to invite Haile Simrebere to lead us in a time of prayers. Yes, we're going to be praying and making power available. Thank you so much, sir. Praise the Lord. Wow, what a great time we're having today. I'd like to ask that you please stand up. Let's pray together. And for every one of you participating, wherever you are, take a position of prayer.
But before we begin to pray, I'd like to thank my pastor, my prophet for life. Thank you, sir, for the opportunity to lead the global audience in prayer. I'm so grateful. We'll be praying for extraordinary miracles and total restoration for the sick around the world. I'll read from Luke chapter 18, verse 27. And he said, the things which are impossible with men are possible with God. I want you to pray that extraordinary miracles and healings continue to take place during this program. Declare that damaged organs are restored, disabilities are reversed, and impossible medical conditions are turned around by the power of God. Right away, I want you to begin to pray. In the name of the Lord Jesus Christ. Seke pratako raki se rabalia. Gera Korata kapali krondo rabaliata derana krosto shalabakate kerate korabahaya lerakosa shalamanigo to la fratia garada balakta koraka senda likatongradea gerakatola mange frata kiramalia garatiko son shalabaranaya mangarako son paraketola manigetaya. Yes, extraordinary miracles will happen. Total restoration. Nanga paranigataya. For the sick all around the world. Lepakata. Liga manigoratia. Larakosi sholabrade koto labarikataya. Gerakapa kata lika non fradiga bande liga rata. Karakonga sopa kataya. Geranamalikata karapalikato konda vastaliata. Barakasan shola barata. Barakasota la baranda. Gerakapara katela manigotoya makaria na vranda ligota kapa kokalira dia rakaso shalamanirata leradovanzo lambarigo toko raketaya garapaka tokoratika le karapaka tokoratika la konderia mandaliata barak Seta palakata geparati koya banda leranango soshatapa lekoto pakata lakata kama negota le karata kapa rakatonderiata barakasota la baranda rakasosha libradego rabaligo nonte gakisula lavanda likteka sulapata la lia tola fraka pakalo konti radia ligroso salabarana liradevanga satapa Ligoso shalamaningata girada balikotopaya la barana mangatakaya livrondo bosokota la baranda girada balikoto kuratakaya. Yes, damaged organs are restored today. Mangataka ramanangaya. Disabilities are reversed. Bakata la manigeta bakrasonje la pratikaya girada balakatea in the mighty name of Jesus. Lataka pakata kuratia gerara kasota la baranta gerana manikoto la paradanda radiko sota la baranda le grada balakoto paradigeta la bahaya le ranavango sota la barikota bahaya. You experience the compassion of the Lord Jesus. Nenga paraligoto fanea la nonga sataka paralidea la koto pakata kaligo paranegataya legom pratike kalitovaya bari
Even creative miracles will happen today. Gerapakata, liratoko sasalabanda, liratako pakate lago seratea, geraptaka pakata lamanaya, likros sasalabranaya. Joy shall break out in every home. Maranigatakapa, in every city, in every town, every village. Bakaya, because of the Healing Streams Life Healing Services with the man of God. Lata prakasaya, liratongo paradigetea, dirana malikoto pratea, rakaso shalabaranda, liratoko pakata, lakiso tarabahanda, liradevango sondra liga raptako pratikarat, lirakasa shalaba, lirodonzo shirabarakita kapakatea, lakoza rapte kapana, la rapte kopakate karabala kataya, lirapako so shalabranda, lirafosokata, girabalakanito, lito paraneta, legosa shalabaranda, irada balikoto korakasta, liranavanga parakonde vrantaka, la pakote lirataya, lebarakasa shalabanda, lirada kapakata ligo ramangesta, likosa shalabarita, la barakataya, la konto barananta, girata kapaha, la pararabalirotonza, ikerata kapahaya, inovoseketa la baratea, kepakoto la frata, baramangeso shalabaranda, liradago soto kopakata, ko pakaramalanda. Oh, glory to you, Father. We thank you, Lord. We thank you because there's joy in every home. Yes, for everyone participating, we thank you because there shall be a testimony. Thank you for hearing our prayers. We honor you. We adore you. We thank you for the miracles, yes, taking place all over the world because of these Healing Streams, live healing services with the man of God, Pastor Chris. Lord, we praise you. In Jesus' mighty name. Amen. Pastor, thank you so very much for the opportunity to lead the global audience in prayer. So maybe seated. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Now we're going to watch some very inspiring highlights from yesterday's program. And this is not just a video replay. The same spirit of faith, expectation, and when you receive your healing, to share your testimony, it is so important to do that. Because firstly, that will silence the devil. Because he's lost already. Sickness doesn't come from God, it comes from Satan. And he has brought that thing on you. So when you get your healing, you glorify God by thanking him, testifying to him of his great power, of his mercy, of his love towards you. A special testimony segment captivated the global congregation with incredible testimonies of the miraculous, as stirring accounts poured forth from individuals whose lives had been utterly transformed through their participation in previous editions of the live healing services. It all started in 2015. I was diagnosed with high blood pressure and diabetes. So I was put on medication, which I took. But then, after taking the medication for 5 good years, I was still not seeing any changes. Instead, I was having effects of the medication. I started having swollen feet, and I also had blurry vision because the diabetes was not going down, it was rather progressing. So this made me very uncomfortable. Also, if I was walking, I had to calculate my steps because I didn't want to take a step and fall. All these conditions were progressing. Every time I went to the hospital or the doctor, they tell me the same sort of the medications. Up until early 2021, I started having dryness in my eyes. And when I went back, they told me I had diabetic retinopathy, which meant that my retina had been detached from the eye, the left eye. One morning, I woke up, my blood pressure was very high, highly elevated, my sugar levels were skyrocketing, I had anxiety, I had dizziness, numbness, all the symptoms came together. Then from my feet down to my waist was paralyzed.
I had a cardiac arrest. And my heart stopped for between 5 to 7 minutes. So they tried to resuscitate me, but to no avail. Then, when I arrived at the ER, I was pronounced dead. While this was going on, my son-in-law, Ebenezer, he decided to act his faith. He remembers I've been talking about the healing to the Nations magazine. He brought several of them, about 5 or 6. He spread them out like a sheet all over me. The next day, I was transferred to the ward. And that was the very first day of the healing streams. When Pastor started praying for the audience, my daughter said she was watching me. She saw that the figures on the monitor decided to change. They came down. The blood pressure was normal. My oxygen level was normal. And the doctor told me, your heart is functioning 99.9%. Your heart is new. You don't look like somebody who has had a heart attack. I took out the life vest and handed it over to the doctor. Hallelujah. The doctors came again and told me that now I can go home because there's no need being in the hospital. So since then, I can see myself. I can read the Healing School magazine, and I'm confident when I'm taking my steps. Hallelujah! He sent his word and healed them and delivered them from their destructions. Psalm 107, verse 20. Great anticipation engulfed the global congregation as the man of God He's telling them, I brought the gospel to you. I brought the kingdom of God to you. Now, the kingdom of God has come to you. It has come to you. Hallelujah. The kingdom of God has come to you. It has come to you. It has come to you. Pancreatic cancer, gallbladder disease, and then diabetes mellitus. For 2 years. Be here this evening. You're from Egypt. And you're just 46. The kingdom of God has come to you. And Jesus said, when the kingdom comes, the captive will be set free. You see it? Who are you to him? This is your husband. He'll be free today from this cancer. It's a huge dose of the power of God ministered to Emil right now. His legs begin to shake as the power of God surges through his body, correcting every anomaly. Out of him! Return to him no more. Our God is going through your body. Take a deep breath. In and out. A deep breath. In. Divine love is at work right before our very eyes as we see the man of God ministering to Emil, acting the word right before us. It's free. That's it! Emil is free! Hallelujah! See his wife celebrating. Her husband is home again, whole and healed. That's the power of the Holy Ghost. Loose! Go! Hi. What's your name?
Jesus This is Esther. was passing by. She's 10. He was She's your daughter? with so much compassion. Esther shared that she's had this condition of an enlarged liver and spleen, and that the children make fun of her at school. But she came here tonight with faith in her heart, and she said to me she knows she'll be healed tonight. And cause the blind You know what it is see. to have a 10-year-old? Just a moment. To have a 10-year-old suffer like this all her life. She's 10 and she's suffered for 10 years. It's good that we can have hope in Jesus Christ. And you think of, no matter how much you have, if man can't do it, they can't do it. No, she's not going to grow up like that. She will be healed today. Lord, hallelujah! Here, Esther, you will be healed here today. You ready to be healed? Yes, sir. Yes. In the name of Jesus Christ, I command this disease to die and pass out of your body. Every trace of it, from the crown of your head to the soles of your feet. And I command the devil that caused this to come out of your body now, to come out of your blood and get out of your body completely. Jesus Christ makes you well. Give me your hand. You are healed. Come. And Esther is up on her feet. She's walking with the man of God. Tears are coming down her face. She sees her mommy receive her baby. Glory to God. Hallelujah. Next, the man of God turned to minister to the sick, who were connected via video conference from various parts of the world. Through the screens, he proclaimed life, healing, and deliverance in real time. Martin, Slovakia, loss of mobility, impaired vision, demonic oppression. That devil leaves you now. And you are free in the name of Jesus Christ. You are healed. It's done unto you. Glyzo, Philippines, triple negative breast cancer. I bring you healing from your pains. I bring you healing from the cancer. In the name of Jesus Christ, that devil is out of your body. And you are free. You are healed. It's done unto you. It's done. As glorious as the scene was in the Healing Stream studio, an equally extraordinary outpouring of healing was lavished upon all those participating remotely via the internet, as well as radio and television stations. The man of God, Pastor Chris, stretched forth his hands and proclaimed healing, health, and life to all in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ, be healed. Be healed in your body. Be healed in your bones. Be cleansed in your blood. From the crown of your head to the soles of your feet, you are healed by the power of the Holy Ghost. It's done. It's done unto you. Time, distance, and language responded instantly to that name, and all over the globe, there was rejoicing in homes and myriads of healing centers. It did not take long for the testimonies to start flowing in, and what amazing accounts they were. From Kenya, Pastor Litia from Fiji. Pastor, I have one from the Solomon Islands. From Durban, South Africa. Pastor, from the United Kingdom, James had been suffering from leg ulcers on both legs after the COVID vaccine. So since he took the COVID vaccine, he had these leg ulcers. But right now while you were praying, he felt the power of God flow through him, and the ulcers became completely pain-free, and he's walking unaided now. And now
that will cover, Yes. and the new skin will form over it. Yes, that's amazing. I mark this day, the 24th of July 2026, where I got my healing from Pastor Chris. My cousin Savina sent me the link to join the healing stream, which I did, and I started following it. I saw the people who came to give their testimonies. Then Pastor Chris came to do his sermon. I followed all of that. Then he came to heal. He healed the people that were in the congregation, and he went on his big screen and healed, started praying for the people. And whilst watching him heal those people, I felt that cold sensation just came over my body, and I broke down in tears. I could not control myself. I started crying uncontrollably. I did not know what was happening, what was going on with me. Then he said about resting your hands on your, wherever you feel the pain. I have that leg. Oh, years now I have that pain in my right hip, where I couldn't do much. I couldn't even lift my arm to do exercises. He told me I had lupus. And it was so hard for me to do a lot of things. Climbing the stairs was too much for me. Doing light exercises was too much for me. That hip, I could not even bend and do anything like that. And my daughter getting out of breath. Now look at me. I could bend and do all my ups and downs, lift my hands above my head. And all of that was too much for me because the pains in my shoulders, and I used to get exhausted. I could not even do it because I have to go out of breath. And the pain in my leg, I could lift my leg now, not feeling any pain in my hip, nothing. Praise God. I got my healing from Pastor Chris, the man of God. Thank you, Pastor Chris. Thank you, thank you, thank you. I am healed from everything I was suffering from. My lupus, my pains, my joint pains and everything. I'm just feeling alive. I'm feeling myself again. I do not know what to do. I'm just so happy. That was just an experience, a great experience that I never experienced before. And I'm so grateful. I'm so grateful for experiencing something like that. I am so grateful. Thank you, Pastor Chris. Today is another day to partake of greater wonders, supernatural intervention, and abundant blessings. So get ready for an unparalleled and unforgettable encounter with divinity. Call any of the numbers now showing on your screen. God bless you. Every generation is shaped by what speaks to it early. What you read, what you see, what you listen to. With more than 1.2 billion teenagers around the world, we have a unique opportunity to spread the gospel and reach every teen as we advance in the race for the last lost soul through the Teenspiration magazine. This is not just a magazine, it is a voice, a movement. It is the ultimate publicity tool for teenagers to spread the gospel and win souls in every city and nation. Speak their language, connect and become teen-spired. Experience healing in every page, read real stories that strengthen your faith, and see real teenagers making real impact. Whether you're in school or with your peers, the Teenspiration magazine travels with you, reaching teenagers across cities and nations until the last teen hears the message. Sponsor the Teenspiration magazine and get your copy today at www.teenspiration.org. It is that strength unmatched, durability beyond what you can imagine, forged to perfection,
empowered with excellence. The best in engineering, construction, procurement, and maintenance. This is Digital Energy and Integrated Services Limited. Beauty isn't about covering who you are. It's about enhancing your natural glow. There was a time when I believed that more makeup meant more beauty. I tried the trendy products, the must-have collections, the airbrush phase, even the luxury products everyone was talking about. I invested in several makeup brands and collections, yet I still couldn't achieve that flawless beauty I was looking for. Some products left my skin irritated, others caused sunburn, and a few even left me struggling with dark under-eye circles. Honestly, it was frustrating. Then I came across a game changer. Introducing Kalaya Beauty, where beauty meets quality, comfort, and care. Whether you're getting ready for work, preparing for a special occasion, heading to a photo shoot, or simply stepping out for the day, Kalaya Beauty gives you the flawless finish you deserve. Every product is carefully designed to be gentle on your skin, easy to apply, and comfortable enough to wear all day long. From richly pigmented eyeshadow palettes with convenient built-in mirrors, to luxuriously soft brush sets that glide effortlessly across your skin, every detail is created with you in mind. Need a radiant, luminous glow? We've got you covered. Prefer a smooth, beautiful matte finish? We have that too. And because beauty should keep up with your lifestyle, Kalaya Beauty products are long-lasting and designed to perform beautifully, even in challenging weather conditions. No excessive touch-ups, no heavy feeling, no compromising on comfort. Just beautiful, confident results. Because true beauty isn't about changing who you are. It's about enhancing the beauty that's already there. Kalaya Beauty. Naturally beautiful, effortlessly confident. Proudly made in Love World. Order today through at Kalaya Beauty or at Kalaya Makeover, both on King's Chat. Kalaya Beauty. Proudly made in Love World. Lifesaver Healthcare, HMO, Limited is a health maintenance organization that provides quality, efficient, accessible, and affordable healthcare services. At Lifesaver Healthcare HMO, we're more than just healthcare, we're your partners in healthy living. From individuals and families to schools and communities, we offer tailored health plans covering primary, secondary, and tertiary care. Our services include ophthalmological care, dental care, maternity care, specialist consultations, surgical care, inpatient and outpatient services, and accident and emergency cover. With over 3,000 healthcare providers nationwide, including Love World Medical Center, Omnia Health, Premier Care Diagnostics, and Love World Community Clinics, quality healthcare is always within reach. We also provide 24-hour call center support and emergency care, even outside your city. Choose from our wide range of health plans. From our individual, family, geriatric, school health, tertiary institutions, community, and international health plans. Contact us now using the information displayed on your screen. Lifesaver Healthcare HMO, your health, our priority. Life first. Praise the Lord, praise the Lord. And we're going into a very special segment of the program right now. And to handle these very inspiring testimonies, we've got people come from different parts of the world to share their testimonies about the healing ministry of our man of God. And to anchor this, please join me to welcome a highly esteemed member of the Central Executive Council of Love World, a senior minister at the Healing School, and the host of Real Miracles Today. Please welcome the highly esteemed evangelist, Dr. Eddie Owase. Glory, 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 glory.
mupenyu. Hallelujah. Ndiri mupenyu. Hallelujah. Vanotanga nokutenda Mufudzi Chris, vanovatenda chose nokuda kuvarera kwavakaita nokuvafarira nokuvapa mikana yokushumira. Vanovatendawo nokuda kwemukana wokuti vange vari kutungamirira pachirongwa chino, vachingamidza tose pasi rose. Kunguva ino yatiri kunzwa uchapupu hwevanhu vakaporeswa mavhuserere iwaya vatinavo muno, shumiro yevamufudzi Chris yokuporesa yabata vanhu vakawanda pasi rose. Vanhu vapasi rose vakasibatsirwa kwamakore, nhasi takaropafadzwa chose nokuti tine vamwe vavanhu ivavava kubva kunyika dzakasiyana-siyana vari pano kuti vatiudze kuporeswa kwavakaitwa, vachitaura uchapupu hwavo. Ndoda kuti muzive kuti simba iroro rakavaporesa riripo pauri ipapo, kureva kuti hapana chinoramba kuitika. Inguva yakakosha, inguva yakatikoshera tese. Hazvina basa kuti uri kupi, kuda uri muchipatara uchanzwa pamusoro pevanhu vakaporeswa vari kuzvipatara, kuda uri mugungano, kana kuti uri mota mako, kana kumba, kana kuti uri pano nesu nhasi. Nguva ino yeuchapupu yakagadzirirwa iwe, ichamutsa simba rako rokuimba naMwari, nokuti chirwere chakunza pano, chirwere ichocho hachigoni kuramba chiri muviri mako, chinofanira kubuda. Ndosaka uchifanira kunzwa uchapupu ihwohwu, simba rako rokuimba naMwari rimuke, gogamuchirawo, goporeswawo. Saka tichava nenguva yakanaka tichinzwa uchapupu uchatibatsira kuti tigone kuimba naMwari. Saka panguva ino ndoda kuti ndikuzivisei ari mupupuri wedu wokutanga. Unofanira kunzwa uchapupu hwake, saka ndoda kuti kugare ipapo moona nyaya iri pano, todzoka tozotaura nemuridzi wayo. Uyu ndiSandra wekuCanada. Wanga kugara achingorwadziwa zuva nezuva. Wakatanga achingopota achinzwa musana uya ndokuzonge warambirira. Kaita makore 15 achirwadziwa kumusana, kukotama kuchimunetsa, nokuita mabasa kuchimunetsa. Marwadzo akaramba achiwedzera, akapedzisira aifanira kuenda kuchipatara achitsvaka kuti aporeswe. Kaongororwa kakawanda-wanda ndokuzowanikwa achinzi musana wake, mafupa omusana wake yanga ari kudyana. Saka ndosaka kufamba kwaimurwadza. Wakapedzisira kukotama, kusimudza zvinhu, kumira kwenguva yakareba,
kana kuvata chaiko chaiko kwakumurwadza. Saka wanga ufanira kusunga chiuno chake kuti musana usakanganiswa. Asi nhamo haina kupera. Musoro wake wakatanga kugora uchingotema. Netsoka dzake dzichirwadzawo. Saka kufamba kwose wanga afanira kuti kutanga afunga zvinhu zvaaisingoita nyore zvanga zvakuramba kubuda. Saka wanga afanira kubatsirwa navanhu nehama dzake. Upenyu hwake hwanga hwangova hwekutambura saizvo nokurwadziwa. Ndo paakazonzwa pamusoro pevhuserere rekuporesa ramufudzi Chris. Akabva avimba kuti Mwari vanga vari kuzomuporesa. Ndokubva opinda vhuserere iroro. Wakapinda vhuserere iroro achivimba naMwari chose. Wakapinda vhuserere ari kuba kwake ari panhare. Mufudzi Chris ndokubva vomudana, ndiwo mufudzi Chris vachishumira kwaari papapo. Vari kumushumira kwaari vachitotaura kuti wapora. Ndokutoporeswa kwakaitwa ikoko. Ipapo ndopaakatoziva kuti pane chinhu changa chaitika. Saka makore ose anga aita ararama achirwadziwa ndopaakaperera ipapo. Regai auye azopupura hama dzangu. Sandra ari pano, tinaye pano. Ari pano Sandra. Ngatigamuchirei Sandra wabva kuCanada. Hallelujah. Ndiye Sandra uyu. Wow. Ari mureza nyika yake. Hauchambobvumi kuti ndiye unonzi anga asagoni kufamba kwese. Regai tigonzwa achitaura nyaya yake. Hallelujah. Wow. Wawarira mureza wake. Wagadzirira kutipudza zvakaitika kwaari. Hallelujah. Tinofara kuva naSandra. Wabva kure kuCanada kuzotaura nyaya yake. Regai atiudze kuti chii chakaitika kwaari. Anofara chose kuti wauya pano. Anotanga nokutenda mufudzi Chris, achiatenda nokuda kwokuporesa marudzi nyika. Anofarawo ane shamwari yakaporeswawo, mwana wamai vake vakaporeswa ari kuGermany, asi haana kuuya hake. Saka vakatoporeswa ari vaviri. Anotendawo zvekare vashandi vose vevhuserere irori. Regai tichinzwa kuti chii chakaitika kwaari, kurwara kwake nekuzopora kwake. Wakaita makore 15 musana wake uchirwadza. Akatanga achimudzwa musana uchirwadza nechokuzasa. Haana kushandisa hake mushonga ipapo.
kubatsirwa mwana asi ndokuita zuva rose achirwadziwa musana. Wanga kufanira kuti kana achienda kubasa ombo shandisa mushonga, mwa mushonga, kana ari kumba ungoitawo zvimwe zvaingomubatsirawo. Kugara kwakwa kumunetsa, kufamba kwakwa kumunetsa, nobva waenda kuchipatara. Chiremba akati hapana chiri kunetsa, nobva womupa mapirizi okuti marwadzo aite mashoma. Akatanga kunzwa sekurumwa kumusana, achiti kana paanotevera paya wainzwa kurwadziwa. Akamboenda kunosumudza masimbi, asi musana wakaramba uchirwadza. Asi zvaimunetsa nokuti kubasa kwake waiswera akamira. Aenda kuchipatara ndokunzi anoiswa x-ray. X-ray ndo payakataridza kuti mafupa ari kudyanana musana. Ndopakaenda kune vaya vanobatsira kudzidzisa vakaremara kufamba. Zvakamboda kubatsira hazvo, asi na 2023 kubasa wanga nebasa ranga rawanda, basa ranga rawanda kubasa. Saka zvazoda kuti afambe kakawanda. Akavaenda kuchipatara nokuda kuti wanga kunzwa kuti ari kurwadziwa zvakanyanya. Kanzi apfeke shangu dzinorerusira musana wake. Kuenda kunana chiremba, kuenda kunana mazvikokota, hapana zvakamubetsera. Waingorwadziwa, asi waingonamata kuna Mwari achinetseka kuti zvinondorwadziwa kusvika riini. Mira kwakwa kunetsa, kubasa, kumba, asi achinamata Mwari ndobva otaura naye. Vakamuti atenge shangu inorerusa ndokunotsvaka shangu iyi pamhepo, ndokuenda nomwana wakomana wake kuti aende vanotenga shangu iya. Ndokutenga shangu iya nezvimwe zvaidiwa. Saka akanzi masvondo 2 unenge wanaka, ukapfeka shangu idzodzo zvakambobetsera. Achipfeka achida kubasa zvichiita nani. Mushure masvondo 2 wanga agona kufamba zvakanaka. Asi mabvi ake nemusana zvanga zvisina simba, tsoka ndo dzaita zvakanaka.
Saka kutakura zvinhu nokukotama kwakwa kunetsa nokukwira manera mabvi airwadza, kuvata kwakwa kunetsa, asi waiti akavata hake hope zvokuvata kuti pfura zvagona kubetsera, asi kana asina kuti pfura ndo panenge achinetseka. Asi kugara kwakuchinetsa, kugara pasi kudini kwakunetsa, wanga kufanira kusazvo kutsamira tsamira pachigaro panenge akagara, asi achingofanira kungoderekesha derekesha zvichinetsa kuti anyatsogara zvakanaka. Paakazosvika muna 2024 zvanga zvisisabviri, anga kurwadziwa chaizvo. Saka wakasiya basa, kumira kwakwa kumunetsa. Paakatanga kunyatsonzwa kurwadza musana, akanga asimudza zvinhu zvairema, zvaakanyatsoonzwa kuti pane zvakanganisika kumusana wake. Mira akati twasa kwanga kwakunetsa. Musana uchitaswa wakasungwa. Kuda kuti Sandra angotiudza kukomba kwechirwere chake. Sandra wanga nezvimwe zvirwere zvaanga nazvo. Musoro wake waitema. Wakatanga achiri mwana mudoko, angari kuyaruka, achiti kana obva kuchikoro, kana kuti ari muzuva, kana kuti akanzwa zvinonhuhwira, waizotemwa nomusoro. Asi waingoti akangomwawo mapiritsi zvopera. Paakazoenda kuCanada, wakamboita makore asingaiti musoro saizvozvo. Paakazobatsirwa mwana, musoro uya ndo pawakatanga zvekare, achifanira kutomudzimura nemapiritsi. Mumba kapeti yakanga iri kumukanganisa zvekare, wanga asingatarisi kudaro, asi ndo zvanga zvakuitika. Saka waizongoswera achihotsira. Waiti kana akatsvaira mumba, otanga
otanga kuhotsira ndopaakazoinga kuzarirwa. Saka kaviri pagore waizarirwa. Kumba kwake guruva rakambokanganisa zvekare, musoro uchitema. Zvinhu zvese izvi zvaimukanganisa, asi waingotarisira kuti uchapora. Wanga kuvimba kuti Mwari vanga vachazomuporesa, achitsanya, achinamata, achiita zvese achitarisira kuti Mwari vanga vari kuzomuporesa. Wakazoona mumweya Mwari mufundisi Kristu achimudana nezita, saka wanga ari kutarisira kuti mufundisi Kristu anga ari kuzomuporesa. Saka paakashumirwa namufundisi Kristu wakapora, muviri wake wakabvuta, musi wakanamatirwa wacho akauruka, akaita zvese zvanga asingagoni kuita wakuita. Iko zvino wagona kutakura zvinorema, wakuita kutenga zvinhu, wakutsvaira mumba ega, achirwara mwanakomana wake ndeaiita. Iko zvino wakuita akumhanya achikwira manera, hapachina marwadzo aachiri kunzwa. Saka simba wanaro, kuzarirwa kwakapera. Ndiye uyo kubva paakanamatirwa namufundisi Kristu haana kuzomborwara zvekare kana kuzarirwa. Watodarika gore apora. Chimwe changa chiri kuitika zvekwari chokuti wanga ari kukanganwa. Wanga kuti kana akabvunzwa chinhu anenge achiziva asi haakwanisi kutaura. Asi paakanamatirwa namufundisi Kristu zvose zvakapera, wakurangarira zvinhu. Iko zvino wakufara, iko zvino akuzwa kuti wakaropafadzwa. Haleluya. Wow. Ngatizoti Sandra anoti chii kumunhu anoda kuporeswa iko zvino achiteerera kanoudza vose vari kuteerera kwanzi hazvina basa kuti uri kunzwei. Vimba naMwari, vimba naJesu. Taura semunhu anovimba naMwari. Zvaakaitirwawo naMwari yeSandra unogona kuzviitirwawo. Pfungwa dzako ngadzisaenda kumwe kunhu. Ziva zvokuporeswa. Kana mufudzi Kristu akunamatira, chizo kwapora. Haleluya. Wow. Pfungwa dzako hadzifaniri kunge dziri kumhanya. Ingozva zvokuporeswa chete. Ngatinzwe. Wow. Anofara.
vanzi Mwari vakasika Mufudzi Chris semunhu waMwari akasiyana navamwe vanhu varanda vaMwari vese, ndo vari kushandisa kutiunza kuchiedza nemuchokwadi. Haleluya. Vari kuita zvinhu zvakawanda vachitiitira. Saka ivo vanopindawo sangano reChrist Embassy vanofara vachitenda Mufudzi Chris. Haleluya. Wow. Haleluya. Wow. You are healed of all your infirmities. You're free. They're all gone from you. And your memory returns to you. Glory be to God. It's done. Zvangotaurwa saizvozvo ndobva zvotoitika. Yes, Sandra. Hallelujah. This is nhasi ndo zuva rako, ino ndiyo nguva yako. Simba raMwari riripo kuti rikuporese nhasi. Hama dzangu, zvinobasa kuti uri kutibata, uri kupindura kuti uzive kuti zuva ranhasi ragadzirwa iwe, hapana chinokuramba kuitika. Ndine umwe uchapupu. Mbofungai pamusoro pekurwadziwa kunoitwa mubereki achiona mwana wake achinetseka pasina unobetsera, asi mwana uya ozongopora. Yo hova uchapupu hwenyasha hwomufaro. Ndo zvatiri kunzonzwa iko zvino. Tinofanira kunzwa uchapupu wagadzirira here kuhunzwa, wagadzirira here kunzwa uchapupu, wagadzirira here kunzwa uchapupu. Ndoda kuti mugare ipapo muona rungano urwu tikozodzoka tichitaura nemunhu wacho. What began as what seemed to be an ordinary recurring cold soon developed into relentless medical battle that robbed young David from the United Arab Emirates of the carefree childhood that every child deserves. It all started in September 2022 when he began experiencing persistent high fever, severe cough, recurring cold symptoms. Concerned about this, his parents rushed him to the hospital where the doctors diagnosed him with severe chest congestion. He was prescribed various medications would bring relief. But despite every his condition, Vabereki vakatarisa zvichabatsira asi hapana chakabatsira. Svondo rimwe nerimwe mwana uyu wakaramba achingokosora, mwiri uchingopisa, achizarirwa, kufema kuchimunetsa. Utano hwake hwakatanga kushata, ngasisadyi zvokudya. Wangari mwana wanga ambojaira kumhanya nokutamba nevamwe asi wanga asisagoni kudaro. Wanga kufanira kupiwa zvokubetsera kufema kuti mapapu avhurike. Kudya, kuvata kwanga kwakumunetsa chose. Chitambura, kufema ranga rabasa. Asi ari mwana mudoko kudaro. Saka wakapedzisira asisatomboiti zvinoitwa navamwe vana. Upenyu hwake hwanga hwatova panjodzi. Achinetseka saizvozvo, mai vake ndo pavakazonzwa pamusoro pevhuserere rokuporesa. Vakabva vapinda muvhuserere iri vachitarisira kuti vachapora. Vakapinda vhuserere ari kumba, ari panhare. Mufudzi Chris nobva vomudana. Ndiye David ari kudamwa apo.
ari kuUAE. Mufudzi Kristu akabva vataura ipapo kuti wapora ndiye David uyu. Panguva iyoyo pane chinhu chinoshamisa chakaitika. Chiregai tinzwe tizoudzwa zvinhu zvakazoitika zvacho. Haleluya. Hama dzangu, David ari pano tinaye wauya kuzopupura umene. Abva kuUAE. Woyo ndiye wari kuuya nababa vake. Haleluya. Vakabata mureza wavo, vakasvuta, vakachena. Wow, haleluya. Chikomana chatotorerwa upenyu ichi, asi zvino chamuka. Tinotenda Mwari nokuda kwevhuserere ramufudzi Kristu rekuporesa nabatsira vanhu vakawanda. Wow. Haleluya. Wow, ndiye David uyo. Vadaidzira chose kuti ndiye. Kwai ndo baba vangu. Unovafarira baba vake. Chachikomana chakanaka. Gaitinzwe baba kuti vanoti kudii. Gai atori makorokoto. Anotenda mufudzi Kristu nokuda kwemukana wokupupura wawana. Kwai David wakazvarwa 2020 muna kubvumbi. Akazvarwa akasimba, ane utano hwakanaka, achidya zvakanaka, achitamba, achigara akafara, achitamba nevamwe zvakanaka. Saka chachipo. Iye waivata usiku hwose asingamuki sevamwana. Saka vabereki vaifadzwa naizvozvo. Paakazosvika makore 2 ndo pavakatanga kuona kuti wanga kupisa muviri. Achimuka mangwanani muviri uchipisa chaizvo. Ndokutanga kuzarirwa. Wanga asingasarudzi kudya, asi paakatanga kurwara sezvizvi wanga asisadi kudya, wanga asingadi kumedza chinhu, wanga asisadi. Dzimwe nguva vaitofanira kumanikidza kudya. Manheru wanga asisavati. Saka zvazvakuvakanganisa savabereki vachiuya kubva kubasa, umwana achirwara vomhanya naye kuchipatara. Vongomuti idziwa, vongomupa mishonga zvedziwa. Saka mishonga iyi yaimbonyaradza marwadzo shoma, asi mwana otanga kurwadziwa zvekare. Dzimwe nguva achikatozopedzisira kudzoka zvanyanya kutokomba. Savabereki vanga vasina mufaro. Zita rake ndiDavid Mufaro. Vakamutora vachienda naye kuzvipatara. Apa wanga ana makore 2 nechidimbu. Asi wanga kurwadzirwa zvokuti zuva nezuva wanga akuenda. Ndo kwavaenda svondo nesvondo vachiinda vachinoona kuti achiongororwa hapana
chaishanda, mishonga yose yavaipiwa yanga isikashandi. Vaisaziva kuti sei anga asingarapwi achipora. Vakazobvunza chiremba, akafunza kuti sei mwana uyu asingapori. Uye kuchipatara kwaenda, kuchipatara changa chiri chepamusoro chaizvo. Vakangoti ingori dzihwa, pane vana vakawanda vanaro, chingoshandai nemishonga zvichapera. Ndo pavakanetseka vabereki vakati aiwa, hatingarambi tichigwa mari nana chiremba. Vanga vasatozivi kuti uchararama here kana kuti uchaenda kuchikoro here, nokuti wanga asaendi kuchikoro. Vaiti kana vakamuendesa kuchikoro mangwanani chaiwo vaibva vatodanwa nechikoro kunzi uyai mutore mwana ari kurwara. Saka zvaivanetsa. Iye mwana wacho David wanga asina sungunuka kutamba navamwe, wanga asari kutamba navamwe, wanga asagona kumhanya nokuti zvaibva zvanetsa nokuti waizarirwa achikosora kasingagumi. Vakatozoona kuti hapana changa chiri kubetsera, vakasarudza kuti vavimbe naMwari. Ndo pavakazonzwa pamusoro peVhuserere ReKuporesa. Uyu wanga uri mnambudzi wa 2022. Vakabva vanyoresa mwana ndokunyoresa kuti vapinde zvidzidzo zvaipiwa vanenge vachida kuporeswa. Zvidzidzo izvozvo zvakavabatsira, zvichivadzidzisa kuti unoporeswa sei, unoita sei kuti usarwara zvekare, vachiita zvese izvozvo. Vakabva vazviudza kuti pamazuva 3 evhuserere iroro vanga vasiri kuzobvumira chinhu chaizovakanganisa. Saka vakapinda vhuserere iroro vachiita zvese, vachiimba, vachinamata, vachiteerera zvese zvanga zviri kuitika. Simba ravo rokuvimba naMwari richiwanda. VudziKristu ndo pavakazouya vakabva vadana zita raDhavhidhi, vakamuti wapora. Ndiye Dhavhidhi achinamatirwapo. Vakafara chose vachimuona achiporeswa. Zvino Dhavhidhi wadzoka, wakapora. Musi iwoyo kekutanga mumashure memakore akawanda, Dhavhidhi wakavata zvakanaka. Saka kubva muna 2022 kusvika iko zvino hapana chiri kumukanganisa. Dhavhidhi kubva ipapo, Dhavhidhi wakudya zvakanaka. Wanga asati apora waisatogona kana kuvata akazvambarara, waifanira kuvata akatsamira chimwe chinhu nomusana. Vaitofanira kutoita okutonyengerera kuti avate. Asi iko zvino wakugona kuvata zvakanaka. Wakadzokera kuchikoro, wakutamba neshamwari. Zvose zvaaisagona kuita wakugona kuzviita. Ndiye uyo Dhavhidhi akabva atanga kutaura. Dhavhidhi paanga ari kukura,
gore kutanga nerechipiri aitaura ake chicheche asi haana kutaura ana makore maviri wanga asikagoni kutaura zvekare. Vakamuendesa kuchikoro vachida kuti adzidziswe kutaura asi wanga asingatauri, vachiti mwana uyu haatauri zvachose. Asi paakaporeswa wakatanga kutotaura, vachinzwa mashoko ataitaura ndokutanga kutotaura. Haana kutora nguva yakareba, wanga kutotaura. Zvino mamagona kutoita nyaya naye. Haleluya, rakaitidzwe David achitaura. Woyo ari kuvhunzwa kunzi wakadii, zvikanzi aiwa inini ndinofara chose, akudiwa naJesu, akuda Jesu. Saka iko zvino wari kutaura kwaini ndakaporeswa ini. Akanzi vai ndakaporeswa naMufudzi Chris. Wow. Wakuchikoro anoparidzira shamwari dzake. Anotenda Mufudzi Chris kwai ndoda kuti kuna Mufudzi Chris ndokutendai makandiporesa uye ndinokufarirai chaizvo. Uye kwai ndinokutendai nokudzidzisa shoko raMwari. Haleluya. Mwana wakapora uyu. Ngatinzwe kuti vanoti kudii babava kuvabereki vane vana vanorwara. Kwanzi muchinzwa ushapu hwedu, bvumai muvimbe naMwari kuti vanogona kuporesai. Mufudzi Chris vakange vataura shoko. Simba rokuvimba naMwari riri kusimuka mamuri. Batirirai kusimba iroro. Mobvuma kuporeswa kwenyu, motora kuporeswa kwenyu, mobvuma kuporeswa, mogara makaderwa. Haleluya. Iwe ndiwe unofanira kugamuchira, ndiwe unofanira kubvuma kuti wapora. Ndo basa raunofanira kuita iroro. Nhasi iko zvino ndo nguva yokuti uporeswe. Saka uporeswe nhasi, nokuti nhasi ndo zuva rako. Haleluya. Aiwa, vaita zvenyu David nababa vako. Haleluya. Wow. Ndiye David uyu. Akutamba pamizerere pachi, achitamba nevamwe nebhora achikava. Haleluya. Wow. Mwana wakapora. Haleluya. Baleso dramia kalas drama korea. Zvishamiso zviripo pachokwadi, zviriko pachokwadi. Muchiri pano here? Muchiri pano here? Farai, 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 farai. Pasi rose vanhu vari kufara, nokuti simba raMwari riri kuita zvishamiso muupenyu hwavanhu. Rino ndo zuva rako, ndo nguva yako ino. Simba raMwari harisaruri, harina charinokonwa kuita. Rinoshandira vakuru, rinoshandira vana vadoko, rinoshandira vanhu vese. Kwose kwauri zvina basa kuti chii chaunonzwa. Nhasi ndo zuva rako, iko zvino ndo nguva yako.
ndine umwe uchapupu wanoda kupai magadzirira ere kunzwa uchapupu uhu. Hama dzangu, ndoda kuti mugare ipapo momboona nhoroondo iri pano, tozodzoka hedu totaura nyaya yacho yese. Haleluya. Pastor Evangelina, a 51-year-old minister from Paraguay, endured a series of debilitating medical conditions that gradually robbed her of her strength, independence, and quality of life. She had been diagnosed with cardiac arrhythmia. These conditions left her in constant pain and severely restricted her mobility. Simple movements that most people take for granted became exhausting and painful. As her condition worsened, she increasingly relied on the assistance of others to carry out everyday tasks. Machiremba vakavapa mishonga yokuti kubatsira moyo wavo nokusimbisa moyo wavo. Vaimwawo mishonga iyi asi utano hwavo hwakaramba huchingoshata. Vasisatozivi kuti vachararama here. Nokudaro izvozvo zvakavasuyisa. Vakaita zvose, vakaenda kuzvipatara zvose, vakafanira kuda kutsvaka kuti vopora sei, asi vakavimba kuti Mwari ndo chete vanga vachazovaporesa. Ndopavakazonzwa pamusoro pevhuserere RaMufudzi RaMufudzi ndokuuya kuLagos, kwavakauya vachizoshumirwa naMufudzi Kristu. Ndivo ava vari kutoshumirwa, Mufudzi Kristu achivashumira nesimba raMweya Mutsvene. Mufudzi Kristu vabva vatotaura kuti vapora. Haleluya. Ndivo avo panguva iyoyo zvinhu zvese zvakabva zvashanduka. Ndivo regai vachiuya vazotitaurira rungano rwavo rwose. Hama dzangu, Evangelina aripo pano. Evangelina ari pano, tinaye pano. Haleluya. Wow. Ndivo ava vasvikara. Vabva kuParaguay. Haleluya. Vari kutaura vachibatsirwa nomuturukiri vari kutaura chokwavo. Ndo vatanga tichiona Mufudzi Kristu achishumira kwavari. Apa vanga vakavata panhoo, asi ava vanopano vakufamba, vakutaridza kuva mutano. Regai vatiudze zvanga zvaitika kwavari. Vanobva kuParaguay. Paraguay kure, saka chitori chishamiso kuuya pano. Mari yacho yokutouyisa vanga vasina, asi vanotenda Mufudzi Kristu. Ndo vabatsira zvekare Mufudzi Kristu kuti vange vari pano. Ichocho chinotori chishamiso. Dambudziko rakatanga pavakatanga kusagona kufamba.
vanga vasagoni kutakura zvinorema, vachingoneta-neta. Vanga vasatogoni kana kuti vaviruke nomufaro zvakunetsa, nokuti zvose zvinotiri musahana vanga vasagoni kuzviita, zvaivakanganisa. Vaitonzwa mwoyo wavo, hana yavo yaigona kutanga kurova zvokuti vaita sokuti ichatushuka. Kufema kwavanetsa, vanga vasagoni kukwira manera, nokuti hana yavo yaibva yarova zvakanyanya kana vakaita zvinhu zvese izvozvo. Saka havana kuzvigamuchira, vakaenda kwachiremba. Chiremba wemwoyo akati haana zvanga ari kuona, nokuenda kuno mumwezve chiremba. Chiremba uyu wakagona kuvabata zvakanaka chose. Chiremba uyu wakatanga kuvapa mishonga, asi vakangopedzisira vangobudira pachena kuti iwe wakutozofa, hauna kure kwauchaenda. Kutofara kwavari kuita izvozvi kwanzi vachiri kurwara, kufara ikoko kwakutori nenjodzi, hana yaitirimuka zvisina kunaka. Murume wavo ndo wakapupura nezuro zvikare, iyo ndo wakupupura nhasi. Pavakauya kuzikristu ndobva vavanamatira, ndobva vatoona kuti vanga vapora. Kuzikristu akavanamatira. Ndivo vari kushumirwa namufudzi Kristu. Wow. Hallelujah. Vanga vari kuziva kuti mufudzi Kristu vanga vari kuzoshandiswa naMwari kuvaporesa. Pavakazodzokera kumba, ndokuruwana kuti marwadzo aya ose hapachisina. Ndokuenda kuna chiremba kuti vanoonekwa. Muchiremba akatotarisawo zvikanziya, ndokuvaongorora, ndokuona kuti hapana mwoyo wakanaka, hapana chisina kumira zvakanaka muviri mavo. Wow, hallelujah. Zvinhu zvese zvaaisagoni kuita vakaona vagona kuzviita. Pavakanamatirwa vakaona vakazomukauka kuona vagona kuzozviita zvinhu zviya. Ndokutonzwisisa kuti
kuti vanga vapora. Moyo hana yakatanga kurova zvakanaka. Vanotenda mufudzi Chris. Chitenda mufudzi Chris nokuda kwe akamirira vanhu vese vari kuda kuporeswa. Saka anotenda Mwari chose. Achiropafadza mufudzi Chris zita raJesu. Chirayira kuti vaine upenyu hurefu nokuti ivo chiropafadzo. Ngaitiudzwe zvanotaura yambiro yaanopa kumunhu anoda vanhu vanoda kuporeswa. Anovaudza kuti kwanofanira kubvuma Mwari rudo. Nokuda kuti vanotifarira vakatitumira mufudzi Kristu kuti azotinamatira. Chivimba naMwari vavo. Ivo vanga vaudzwa nana kuti vanga vakutofa. Saka vanga vasazivi kuti vanga vachamuka vari vapenyu here. Asi kozvino vakuziva kuti vachararama kwemakore akawanda. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Hallelujah. Notenda evangelista. Hallelujah. Wow. Makorokoto makuru. Wow. Ndiye wakuita zvese izvi. Iye wakaporeswa, baba vakaporeswa, baba murume wake vakaporeswa, mhuri yakaporeswa. Wow. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ndiri mupenyu ini. Wow. Hallelujah. Nhasi ndo zuva rakaitwa naMwari. Ndo zuva ratinoona simba raMwari. Ndo zuva rako. Ndine umwe uchapupu hama dzangu. Zvakunakidza. Unofanira kunyatsogara zvakanaka muteerere uchapupu uhu. Magadzirira here rataka. Magadzirira here kwa uchapupu uhu. Hama dzangu, toda kuti mugare ipapo muone rungano urwu tikozotaura nezvahwo. A 54-year-old man from China. Every conversation depended on his ability to listen and communicate. But in April 2025, everything changed. He began experiencing persistent pain and discomfort in his ears. At first, the symptoms appeared manageable, but they gradually worsened. Then came a devastating turn of events. Without warning, he lost hearing in his left ear. The sudden hearing loss dramatically altered his daily life. Conversations that once had been effortless became frustrating and exhausting. He struggled to understand people, often asking them to repeat themselves or reposition themselves so he could hear. In noisy environments, communication became almost impossible, leaving him feeling isolated and increasingly dependent on others. The condition also had a profound impact. Listening and responding to the needs of others was central to his work.
Every service and every meeting served as a reminder of the limitations imposed by this condition. Despite seeking help and hoping for improvement, the hearing loss remained unchanged. Then in June 2026, he was invited to a special healing stream outreach, where the rebroadcast of the March edition of the Healing Stream's live healing services with Pastor Chris was being shown. As he watched the testimony segment, hearing the accounts of lives transformed by the power of God, faith began to rise in his heart. He believed that the same God who had healed others could also restore his hearing. Moments later, the rebroadcast reached the segment where the man of God, Pastor Chris, ministered healing to the global audience. I come against you now. Hallelujah. Every devil of disease. In the name of Jesus Christ. Now, come out of their bodies. In that extraordinary moment, something remarkable took place. Keep watching for the rest of his inspiring testimony. Hallelujah. Zvakazoitika hama dzangu, mutachiona uyu aripo pano, anonzi Zangi ari pano, wabva kuChina. Haleluya, ndiye uyo. Haleluya. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Mfaro wemunhu waporeswa kana kuti akaporeswa ane zimureza ravo rekuChina. Haleluya. Oh, haleluya. Gaya gari tikunzwa. I'm alive. I'm alive. 我活力四射，我活力四射，我活力四射，我活力四射。Hallelujah. Ari kutaura nomuturikiri. Ngatinzwane nyaya. Anotori muparidzi Zangi wacho uyu. Ngaitinzwe nyaya yake. Kutaura kwavo kutomunetsa, hachazi pokutangira. Anobva kuChina. Mugore ra2025 Mvumbi. Wanga ari kubuda ziya zvakanyanya, ndokuge ari kunzwa kushepera simba, ndokudanwa nababa vake, pinda mumota ndokuenda kumba. Akaita zvinhambo 30 ari munzira imomo, asi wakatanga kunzwa ruzha munzeve dzake. Kapedzisira akanzwa haachanyatsinzwa nenzeve yake. Muparidzi, mufudzi wevatsvene. Saka paakatanga kusanzwa kutaurirana navanhu kwakwa kumunetsa. Saka waiti kana achitaura navanhu waifanira kungwarira.
saka izvo zvaimunetsa chose zvokusanzwanana nevamwe vachitaura. Akabva asiya zvokuparidza nokuda kwaizvozvo. Izvo zvakamurwadza chaizvo, nokuti ko zvino ana makore 54 kureva kuti haasati akura zvinoshamisira. Zvakamurwadza zvikuru semuparidzi. Mugore rino muna chikumi vanotenda Mwari akabva asangana nevamwe mushumiri ndokuenda kumba kwavo. Akatungamirwa naMweya Mutsvene ikoko vakanga vachiona, vakapinda vakawana vachiona revhuserere rakanga rabva mukuitika, asi pakapinda imomo nzeve yakabva yatovhurika. Wakaona munhu wokurussia achipupura, wanga akaremara akapora. Saka izvo zvakamushamisa zvikuru, asi unotenda Mwari. Mufudzi Kristu akabva vauya, iyo wakabva vatarira chaizvo simba raMwari rakabva rapinda paari, kapinda munzeve. Haleluya, kalabasonta, haleluya. Marwadzo ose akabva aenda, nzeve kavhurika. Asati arwara paakangoshumirwa namufudzi Kristu, hazvina kutora nguva, pakarepo wakabva vhurika nzeve, ndokutanga kutonzwa zvaitaurwa, ndokutanga kutonzwa ruzha gose. Asati apora waifanira kutoita zvokutoswededza nzeve pamunhu ari kutaura kuti anzwe, asi zvakapera zvose izvozvo. Haleluya. Mwari vakamubvisa mitoro yose, nokutomuona kuti ari kufara zvisingabviri. Taura kwakutomunetsa. Haleluya, kalabaya. Wakasina kuziva kuti ngachiona mufudzi Kristu, simba raMwari raigona kutomushanda zvakadaro. Wakaita gore nemwedzi miviri akasurikirwa chose. Kuparidza kwakunetsa achirwara kudaro. Paakazenga kunzwa apora. Haleluya. Simba raMwari rakabva radzoka paari, iko zvino wamupenyu. Uyo wasimuka, wane simba wakugona kuita zvinhu. Haleluya. Kata.
Kalabayata kaya. Saka iko zvino wakugona kushumira zvine simba. Hallelujah. Oh, hallelujah. Kalabayasa. Saka wabva kuChina nomoto muzhinji kuti auye. Haana mbofunga kuti achafamba kudai. Wow, ndokutoshanya nyika yokutanga kwaita ikoko. Mwari ndo vakandisarudza kuti ndipe vanhu uchapupu ihwohwo. Kwai ndakutora zviri kuno ndoenda nazvo kuChina. Hallelujah. Oh, hallelujah. Kalabasoto kamaya. Oh, hallelujah. China ine vanhu vapenyu vega vega. Hallelujah. Oh, hallelujah. Karabasoto kamaya. Ndikaitinzwe mufudzi ava. Ada kuti ataure nevashumiri vari kurwara vakuda kutosiya basa rokushumira nokuparidza. Ngaitizwe kuti anoti chii kwavari, regai ataure tinzwe. Wow. Tsvaka pokutangira kutaura. Ariko aritaura pamusoro pamwe mufudzi vari kuvaturikirira ivava kuti vakanamatira, vakavaona vachinamatira mumunhu. Vakaona moto wavainamata anawo, vakati aiwa izvi ndozvidawo izvi. Vakabva kubva panguva iyoyo vakabva tanga kuona mufudzi Chris vachivadoma. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Ngaitidze kuti vanoti chii pamusoro pamufudzi Chris. Ari kutarisira kuti mufudzi Chris vashumire vachivabata nemaoko avo, kuti moto wamweya mutsvene upinde mavari. Oh, hallelujah. Lapa. Vanoda kudzokera kuChina kunoita mabasa makuru vachishandira Jesu. Hallelujah. 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 Kalabasonta. Hallelujah. Kwanyangwe mari dzake dzavo dzatonaka. Vaisinetseka mari asi zvino pavakapora nemari yatonaka. Hallelujah. Wow, 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 wow. Aiwa zvinofadza izvi. Vari kuporeswa, vari kunyika dzose dzose. Uye vakaporeswa vachitoona vhuserere rakanga rapera kuitika. Rejoice! 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 Glory, 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 glory! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Vane mufaro kwese kwese.
mhepo yamweya mutsvene iri kupupurusa zvigwere zvose nezvose zvinonetsa norufu, ichiunza upenyu nomufaro, ikugona kuvimba naMwari. Ndozuva rakaitwa naMwari, yanguva yekuti uporeswe kwose kwauri. Shamiso chako chakuuya iko zvino. Hama dzangu, ndine humwe uchapupu hwandinoda kuti munzwe. Haleluya. Magadzirira here kunzwa uchapupu? Magadzirira here kunzwa uchapupu? Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Uchapupu ndo hwaunofanira kunzwa. Ndoda kuti mugare ipapo mboona nhoroondo iri pano, mogadzirira kuti tigozonzwa nyaya yacho yese. Hawa from Nigeria was diagnosed with triple negative breast cancer, and that marked the beginning of the most difficult season of her life. What followed was not just a battle against the disease, but years of surgery, chemotherapy, medications, and relentless medical intervention. Despite every effort, the fight was far from over. It all began in 2022 when she noticed a lump on her breast. Zvakatanga 2022 paakaona bundu pazamu rake, wakanoongororwa nobva oudzonzwa ngane nhuta pazamu ipapo. Wakaenda akanobviswa zamu iroro, ndokutanga kuitwa makimo. Asi kimo yacho yaimukanganisa, katopedzisira asagoni kushanda, asatogoni kuriritira mwanasikana wake. In 2025, she noticed the side where the mastectomy was done. What happened was a small swelling quickly developed into a massive tumor and eventually burst open, leaving her with a deep wound. Powerful medications, including morphine and pethidine, barely effective. She became so weak she could no longer lie down or sleep, raise her arm, care for herself, relying almost entirely on her sister for the simplest daily tasks. With every passing week, her condition worsened, and hope seemed to slip further away. It was in this state of hopelessness that her mother introduced her to the healing streams of healing services with Vhuserere ReKuporesa RaMufudzi. Determined that this would be her answer, she came to the healing streams. She was present in the healing stream studio for a divine touch from God. Then came the encounter she could never forget. The man of God, Pastor Chris, got to her and ministered healing to her. Vakanomunamatira vakashumira kwaari, ndokupora kwakaita ikoko. He declared her free. Kristu vaatomuti apora. Simba raMwari rokuporesa rakafamba muviri make richigadzirisa zvese zvakazoitika zvinoshamisa. Chiregai auye azotaura omene. Wow, hama dzangu, amai vatanga tionavo, tinavo pano, vari pano, ngativagamuchire. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Wow, haleluya. Vakapora pachokwadi. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Kuzomboita somunhu akanga achirwara here anga nezironda rakaita seiroro. Hallelujah. Kwai ndiri mupenyu. Hallelujah. Hallelujah. Regai
ataure wega nyaya yacho. Munhu watanga tichiona neuri pano ndiye mumwe chete here? Ngaitinzwe. Wamupenyu. Haleluya. Kwanzi rudo rwaMwari kwaito rwakandisvitsa pano netsitsi dzavo. Gore ra2022 akangoonawo bundu ndongoenda kuchipatara kuti chinoonekwa. Ndokuonawo kutonzi ngariongororwe zvekare. Ndokuudzwa kunzi inotori nhuta yakaipisisa. Ndokuita zvose zvakanzita, ndokubvisa zamuriya, ndokuita kemo iya, ndokubva yotanga kushatisa zvinhu. Zvinhu zvasina kumira zvakanaka mumhuri, mwanasikana, mari wangasagoni kushanda. 2024 wakafunga kuti kuda zvapera zvanga zvaitaka kudzikira. Ndoku 2025 ndokuwana chimwe chibundu zvekare akangofunga kuti akabundu kadikaka kati kuda regai, akati regai ndianorapwa. Haana hake kunoita kimo, asi wakashandisa dzimwe nziro dzanga dzisinganyanye kudhura. Gore richifamba ndokuona bundu riya rakurikura, angasagoni kuvata. Ranga rakukanganisa ruoko, angasagoni kusimudza ruoko. Karava ronda rinotoda kushinga kutarira. Angasagoni kufamba, wasingagoni kuita kana chinhu. Muna ndira hapwa yose ndokuvhurika kuita gomba sezvozvo. Wangasagoni kuvata. Wangasagoni kufamba achirwadziwa zvisingaiti. Wanga kungomwa mishonga inotapudza marwadzo. Aiti kana akangovata shoma waitofara nokuti wakatanga kuzviona afa. Ngatosvika pakutoti Mwari handichazvigoni, regai ndife. Mai vake ndopavakanzwa nezvevhuserere rekuporesa. Mai vanga vaenda kumusika kunotengera mwanasikana wake shangu. Ndokunosanganya pamusika pavakaenda kunotenga shangu, ndopa vakanosvika. Ndokwa vakanosangana richinzwa nezvevhuserere rekuporesa. Saka uchapupu hwawakanonzwa kumusika ikoko ndihwo munhu wakanga aporeswawo nhuta saizvozvo. Amai ndobva ouya otaura vakati ndanzwa nezvomumwe wakaporeswa nhuta. Ndokubva unonyoresa. Vangasagoni ruoko rwanga rwakazvimba. Wanga kugara ega achinhuhwa. Nzvimbo yacho yanga isingatotimba mavanga kugara. Ronda racho ranga raora. Chigara achingorigeza. Saka zvazvoita sokuti ruoko rwanga rukazofana kudamburwa. Iye wanga kutosvikawo. Ndo paakauya kuvhuserere
rekuporesa ramufudzi Chris muna kurume chinotova chishamiso chakaitika. Wanga asingagoni kuti wakauya nemwana wamai wake, wanga asingatogoni kana kugara, asina kana simba rokugara. Saka waingouya kuzvidzidzo zvacho asi asingagoni kudii. Asi simba rakatanga kuuya, achiwana simba, achizviudza kuti handisi kubva kuno ndichirwara, ndopedzisira pandatosvika. Mufudzi Chris vakazomunyamatira, kwanzi pane chakabuda muviri make. Ndokunzwa simba richipinda. Kutofamba ikoko kuchaiva chishamiso. Ndokusimuka, ndokufamba, ndokubuda panze. Kaudza mukoma wake akati, ndatogona kufamba kubuda kudai. Tokutoona kuti Mwari vanga vari kushanda. Wanga ari zuva rokupedzisira ndobva wotaura nezvoporesa. Wakagona kuvata musi uyoyo. Pamwe pese apa waifanira kuvata akagara, asi musi uyu wakanovata zvakanaka. Vakatofanira kutotora mifananidzo akavata. Abva mukushumirwa naMufudzi Chris, ndokutanga kwaakaita gona kuvata. Zvinhu zvose zvakabva zvashanduka. Ronda riya, chinhu chiya chachita chakaora muronda, chakabva chadonha. Ndopakaona mwena mukuru, vanhu vakatanga kutya. Iye akatoti pane zviri kuitika. Saka vakashaya kuti pachavharika sei. Nyama yakatanga ronda riya rakatanga kuvharika. Hero ndokuvharika kwaraita. Oh haleluya, oh haleluya. Vana chiremba havana kuzvinzwisisa. Mwari ndivo vanga vari kuita basa iri. Haleluya. Nhasi ndo zvapaita. Ronda rakavharika, changa chakaora chakadonha, mwena ukavharika. Haleluya, kamalabaya. Pose paanotarira mifananidzo iyi, anotoshamisika achiti Mwari ndimi makaita izvi. Wanga akuzviona afa, asi Mwari vakamuraramisa. Haleluya. Oh haleluya. Saka kawakapora saizvozvo wagona kupupura chiudzamo kuti Mwari vapenyu. Saka newevo unogona kutongopora sekuseka. Oh haleluya. Uri kuzoporeswa chete. Uri kuzoporeswa chete. Simba iroro rakamuporesa riri pano. Unopora chete. Hapana chinoramba kuitika. Oh haleluya. Yatizotandi kudii kuna Mufudzi Chris. Anotenda Mufudzi Chris. Kutenda Mwari pamusoro pavo. Kunamata. Simba ravo richaramba richiwedzera. Nokuti kuva munhu anoshandiswa naMwari nenzira iyoyo ritori basa guru. Mwari ngavashandise vachibatsira tose. Havasi kuzofa, vacharamba vari vapenyu. Havasi kuzopotsa nzira. Vanofarira Mufudzi Chris. Haleluya. Oh haleluya.
Oh, galabasota mazegronta liprato gande. Wow, hallelujah. Hallelujah, amai vakapora. Oh, hallelujah. Onai zvakaita ronda. Onai zvaraita. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Vakanamatirwa muna kurume wegore rino. Hapana kana mwedzi yakadii ronda hapachisina. Oh, hallelujah. Ini ndinobvuma kuti vinana iriko. Tenda Mwari nokuda kwerudo rwavo, nyasha dzavo, nokuti nhasi izuva resimba. Tinotenda Mwari nezvavari kuita vachishandisa muranda wavo Mufudzi Kristu, vachiendesa kuporesa, vachiporesa vanhu pasi rose. Hama dzangu, ndine uchapupu hwokupedzisira kwanhasi. Magadzirira here kuunzwa? Magadzirira here chaizvo chaizvo? Garai henyu ipapo mugoona nyaya iyi tigodzoka totaura zvakaitika. Oh, hallelujah. Kamandikura. Simeon, a man from Trinidad and Tobago, suffered a workplace accident that marked the beginning of a painful journey that would affect his mobility, his independence, and his quality of life for years. Kukanganisa upenyu hwake makore 15 akare apfuura anga ari kubasa achishanda nemidziyo iko, achishanda kudaro mudziyo uya wakanobondera pasi nemwe simbi, ndobva yonokuvadza gumbo rake, kazvimba, kufamba kukatanga kutonetsa. Zuva ranga rangotanga zvakanaka, rakazongopera zvisina kunaka, kumhanya kurapwa. Gumbo rake rakazvimba kudai harina kuzomboserera, kazongopedzisira akufanira kurarama nemarwadzo iwayo. Mushure memakore akawanda, gumbo riya rakatanga kunyanyisa kurwadza, kusvika kufamba kwakunetsa. Wanga kufanira kushandisa mudonzvo kuti afambe. Kaenda kunana chiremba, kaita zvose zvairayirwa, asi hapana, hazvina kubatsira. Katanga kunetseka kufamba. Chinetseka kudaro, ndopaakazopinda muvhuserere ReKuporesa RaMufudzi Kristu, achiimba kuti simba raMwari raizoporesa. Ari pavhuserere ReMufudzi Kristu, wakapinda ari kumba kwake Mufudzi Kristu, ndokubva otanga kuchinamatira vanhu vari kudzimba, achivarayira kuti vabate pairwadza. Ndivo Mufudzi Kristu achishumira apa, achirayira vanhu kuti vabate panorwadza pacho. Kutaura vachiti kuda wakakuvara, kuda wakaita tsaona, ndokuporesa uri ikoko. Umira saJesu ndichikuporesa ikoko. Saka iye mume uyo akabata pagumbo rake, chishamiso ndokubva choitika. Chiregai auye pachake azotaura zvakaitika zvacho. Hama dzangu, Simeon watanga tichiona uyo ari pano. Ngatigamuchirei Simeon kubva kuTrinidad neTobago. Haleluya, ndiye Simeon uyo. Haleluya. Wow, kana kukamina, kana kudii, aritomanya zvake.
Hallelujah. Hallelujah. Makorokoto Simeon. Mwari vanomufarira, ngaitinzwe vachitaura nyaya yake. Vanotenda mufudzi Chris kutanga, kwanzi vakasarudzwa kuti vabatanidze masangano epasi rose. Vanotenda mufudzi Chris nezvo zvavari kuita pasi rose. Mugore ra2009 ndo pakatanga nyaya. Anga akasimba achifambisa mudziyo kubasa kwaaishanda. Wanga ane mataxi ake, achishandira zvehurumende. Saka ipapo anga ane tipa raanga ari kufambisa. Mudziyo uyu wakanosvika ukanoondera pane chimwe chinhu. Haana kuziva zvakaitika, wakangonzwa gumbo rake rakurwadza. Paakada kunofamba akabva adonha pasi ndokufugama. Mumwe wavashandi akauya akavabatsira, akavaendesa kumota ndokumuendesa kuchipatara kwaakanoonekwa. Chiremba wakanomuona wacho ndimazvikokota anozikamwa chose, anomukurumbira. Wakaita zvose, akaita ma-x-ray, akati hapana changa chisina kumira zvakanaka. Zvikanzi pazvimba apa pachapora. Vakabva vangomupa mushonga wokudzikisa marwadzo. Hongu marwadzo akabva dzikira, asi gumbo rakaramba rakazvimba. Simba asisina. Karamba achidaro achimbotarisira kuti pachaserera. Mugore ra2012, mugore ra2010, mudzimai wake anga ano mwana musikana. Gore rakateera racho wakanzwa achinzwa pachifa pachirwadza. Anga ari kuendeswa kuchipatara, akati aiwa, anga ari kupfuura pachipatara, akati aiwa ndiendese kuchipatara, handisi kunzwa zvakanaka. Vakaenda, vakafunga kuti vanhu vakafunga kuti aitamba. Vakabuda ndokupinda muchipatara muya. Achipinda muya ndobva vomuongorora, vakamuti mwoyo wako uri kumira kushanda. Wanga achingori munhu wakasimba nguva yese, ane utano hwakanaka, wanga asingadi zvokuenda kuchipatara. Nokuti waiziva kuti mishonga inokanganisa utano. Kaendeswa kuchipatara ndokunoonekwa kuongororwa ropa, ndokuona kuti mwoyo wanga wakuda kukona kushanda. Vana chiremba vakazoona kuti chiropa chake ndo changa chakanganisika.
chiremba anobva omuudza kuti upenyu hwake hwanga husiri kuzombonaka zvekare, uye kuti wanga asina chaanga asisazogoni kushanda zvinorema zvekare. Wakanzi achisiya kudya zvimwe zvokudya, chifanira kugara achionekwa. Wakatanga kuvata kwakwa kumunetsa. Katanga kufunga nezveupenyu hwake. Rimwe zuva achinovata wakanzwa sokuti pane wakanzwa sokurohwa, ndokushaya kuti wamurova ndiani. Munhu wanga ari pedo wanga achirwara zvokuti haigona kunge akauya akandirova. Mumwewo wanga ari kune rimwe rutivi muchipatara imomo, haigona kunge akauya kuzondirova. Saka wanga akushaya kuti saka wanga wamurova ndiani. Ndokuvhura window ndokuona, ndokutarira panze, ndokuona chinhu changa chakaita soutsi chichidza kuda kupinda muchipatara napawindo. Wanga asi munhu waiva nokufungira kwakadaro, asi izvi wakazviona. Akanzwa inzwi richiti, unoda kurarama here kana kuti unoda kufa? Wakabva anga asingadi kufa, asi wanga kutogadzirira kufa. Asi wakati aiwa, ndidi kufa. Chimwe chinhu chakabva wakabva atanga kufunga mai vake nambuya vake vachimutsa, vachimuti anamate, ndokutanga kurangarira izvozvo, ndokutanga kunamata zvaakanga achidzidziswa namai nambuya kare, chizvinamatira. Asi achizvinamatira kudaro, akanzwa inzwi rakamuti aiwa, wadii kunamatira vamwe vari kufa? Ndokubva wanyengeterera. Chipatara ichocho chaitozikamwa kuti vanhu vanopinda imomo vanofa. Saka anga kutya kuti uchangafiramo. Watanga kunyengeterera, munhu wese chinyengeterera, nyika, dunhu, chinyi achinyengeterera dzinyika, ndokunamata kusvika akotsira. Akazomuka atova masikati. Ndokumuka ndokuwana pane munhu wanga agere pedo naye. Ndokuzoona ndiye uya wanga achirwarisisa zvokusafamba. Ndobva ouya achimutaurira chimwe chinhu, achimuti ini handifungi kuti kuna Mwari, asi ndakakunzwa uchinamata madeko. Pawakatanga kunamata, pane chimwe chinhu chakabata muviri mangu, marwadzo anga andinawo akabva apera. Zvikanzi handizivi pamusoro paMwari,
asi zvawakaita usaregera kuzviita. Iye wakabva avhiringika. Zvikanzi usaregera zvokunamata, urambe uchingonamata. Ndinokumbira une chimwe chinhu chikuru mauri iwe. Akanamata, zvakaitika ndo zvakaitika. Asi waida kuti akasire kubuda muchipatara ichocho. Kuti waifunga kuti chipatara umu maifa vanhu. Pana mukoti aishanda muchipatara ichocho akamukumbira mukoti kuti ataure nachiremba vamubudise muchipatara ichocho. Akazobva ndokutanga kumwa kushandisa makwenzi nei zvikashanda hazvo. 2017 wakazosvika achingonetseka, mari dzakunetsa. Mai vomwana usikana wake vakamusiya, akafanira kudzokera kwaaisigara ndokutanga. Saka rimwe zuva anga ari kufamba nemota yake kutakura vanhu, ndokusangana nemusikana wakamupa bhuku reRhapsody. Ndoku achimukoka kuti ave kusangano rake. Akamubvunza, ndokubvunza ndiani, ndokubvunza kuti mufudzi wako ndiani. Ndobva umumbisa zvikanzi huya kamwe chete umbozonzwa. Akatozowana kuti sangano iri raiva pedo nepamba pake. Saka akabva aenda kusangano racho ndokunonzwa mharidzo yacho, kuti vanga vachiparidza zvanga zvakadzama. Nobva wozotaura namufudzi vacho mushure mazvo. Akataura nomufudzi uya. Wakada kutsvaka chaangashora pamufudzi iyeye, asi haana kuchiwana. Mufudzi uyu wakamudavira mibvunzo yake yose akanga ari kubvunza, achidavira neunyanzvi. Ndo paakatanga kupinda musangano reChrist Embassy. Ndokudzidza zvakawanda mugore ra2023. Akabva asungwa asi asina mhosva. Akanogara mutorongo muya kushaya kuti sei apinda saka zvazvakumunetsa. Ndokutanga kutoparidza kuvashandi vomutorongo muya, ndokutendeusa vatatu. Ndokutoronga kuti vanhu vesangano rake vapote vachiuya kuzoparidza. Hapana kupera nguva, tsamba yakabva yanyorwa yekuti abude mutorongo imomo. Zvinhu zvanga zvisingaitiki izvozvo.
abuda ndokudzokera kusangano rake ndokunovaudza zvanga zvaitika. Vhuserere rekuporesa ranga rapedo ndopakarwiswa akapedzisira asagona kufamba, akataura shoko, akaita zvose zvaangadzidziswa, asi waenda kumunamato achitokoka vamwe, achitogara nechokumucheto, nechokumashure, achikoka vamwe kuti vave vapore, asi achirwadziwa. Saka vanhu vaishaya kuti sei ndichikokera vanhu kuti vazoporeswa ini ndichirwara. Saka pavhuserere ipapo Mufudzi Chris ndopavakatanga kunyengeterera vanhu pasi rose, ndopavakatanga kutaura, achitaura kuti Mwari havasi munhu, havarevi nhema, kurayira ndokurayira kuti apore. Haleluya. Mufudzi Chris pavakazosumudza ruoko vakati isa ruoko rwako panorwadza ipapo, anga ari kuda kuporeswa. Wakaita zvokubata gumbo rake nechisimba, akataura akati ndapora. Kubva ipapo ndopakapora. Chose chaiitika paari wairamba achiti kwete, handisi kurwara. Pakazopera svondo, pakapera svondo iroro, akanzwa kuvava pagumbo. Miri wake wanga watanga kurwadza, ndokubvawo ndokubata, ndokuona chinhu chichibuda mugumbo rake. Paakatarira akachisvina kudai, chakabuda chikapinda muruoko rwangu. Changa chiri chisimbi, changa chakareba sechigunwe. Akatenda Mwari. Vana chiremba havana kuona chipikiri chakadaro. Makore 15 muine chipikiri chakadaro, asi chisina waiona. Mufudzi Chris ndo vakazochibudisa pavhuserere rokuporesa. Chakabuda, kashamisika nezvakaitwa naMwari. Wakatanga kunzwa zvakanaka. Chimwezve ndobva chobuda nguva shoma shoma, ndobva chobuda chikapinda muruoko rwangu. Haleluya. Kalamandara vasoko. Ndobva akabvuma kuti Mufudzi Chris munhu waMwari, muranda waMwari. Izvi zvinhu zvaasati akamboona muupenyu hwake. Vanhu vari kuporeswa pachokwadi. Zviri kuitwa nomuranda waMwari, zvakanyorwa mushoko raMwari, zvavari kuita zvinhu zviripo chaizvo. Zvibvume vimba nezviri kuitwa naMwari vachishandisa Mufudzi Chris. Oh, haleluya. Iko zvino wadzoka wasimba
kutodarika zvaakanga ari kare. Hallelujah. Oh, hallelujah. Kamalabaya. Shoko rinoshanda, kwanzi shoko rinoshanda pachokwadi. Hallelujah. Makorokoto ndiye wagona kumanya uyo. Hallelujah. Wakutotamba nemitambo inonetsa iyo. Hallelujah. Anotenda mufudzi Chris, anotenda mufudzi Chris. Kwaenda dzoka kuzoti ndinotenda hangu. Hallelujah. Komale basoto kamali draka bozia. Anangogumira pakupona chete. Wakabva adzokera kuchipatara kuya. Akutungamirira namato pachipatara ichocho chaakatiza chaifira vanhu. Wakunamatira vanhu muchipatara ichocho. Mufudzi Chris, muri kuropafadza nyika zvamuri kuita asati zvakamboitwa. Muranda waMwari kwanzi wakasarudzwa, chisarudzwa nguva ino. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Kalebosha. Muchipo ere. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Kamalabaya. La Pragram Stelistra Cabrogera. Wow. Hallelujah. Oh, glory to God. Oh, hallelujah. Gai titaridzwe simbi dzakabuda, ndo simbi dzakabuda mumuviri make idzi. Oh, hallelujah. Muchiri pano ere. Nguva yasvika. Nguva yawanga wakamirira kose kwamuri pasi rino. Uri kutorongo, muchipatara, kumba, musangano, kana kuti uri pano, simba raMwari riri pano kuporesa. Pane wapupura pano achiti muranda waMwari panongopinda vasi chero vasati vatanga kwai paakapinda ndakabva ndatopora. Muranda waMwari paanopinda simba iroro rinodiwa kuti riri kuporese rinenge ratopindawo. Chose chinodikamwa kungoti ungogamuchira, ungobvuma kuti wapora, uchitevera zvauri kutaurirwa. Ndo nguva yako ino, ndo mukana wako wokupora. This is your day of great joy. His healing power is working in you right now, right now. Ooh.
The shadows of other creatures below became holy kinsmen. For 18 difficult years, suddenly, on a glorious day, her life of continuous weep was intercepted by the divine and interjected with the miraculous. Recognized by the Master Jesus as a daughter of Abraham, who was the carrier of God's promises, who ought not to be bound by infirmity. Jesus was moved with compassion within, and he said to her, daughter, you will lose your infirmity. And instantly she straightened up at a master's command and was healed from her disease. Are you in a similar situation? You ought not be in this condition. Jesus gave his life for you to have life in you, and he is here for you today. A moment of change has come. This is your day of great joy.
raised in triumph and power, seated high in glory and might, far above all rule and authority. Every throne bows before your light. We were raised together with you, seated on high in heavenly realms, sharing the place of power with you, and throne to reign. In you are Christ, for you have set us above and beyond. Every throne, dominion and power, in the heavens and the earth, and throne to reign with your authority. For we have received the abundance of grace and your very life in us, to rule and reign in life forevermore. By your blood we stand acquitted, declared as righteous, just and free. The voice of hell forever silenced by your love that triumphed over all. We will reign, seated high in heavenly realms, sharing a place of power with you, and throne to reign. In you are Christ, for you have set us above and beyond. Every throne, dominion and power, in the heavens and the earth, and throne to reign with your authority. For we have received the abundance of grace and your very love in us, to rule and reign in life forevermore. Death defeated, the work is finished. Yeah. From glory to glory, seated with you, Lord. Oh, death defeated, grave you conquered, the work is finished. Yeah. From glory to glory, seated with you. Yes, Lord. Death defeated, grave and conquered, the work you finished. Oh, from glory to glory, seated with you. Yeah. Oh, and throne to reign. In you are Christ, for you have set us above and beyond. Every throne, dominion and power, to rule and reign in life forevermore. Forevermore.
spoken word by me. Change the lives and times of men. Established errors, structures and systems of men, all brought down by the word of your limitless power and working out unjust laws and their government. Almighty God of glory, your word is supreme and all powerful, and throne above all is your limitless one. It never done and in our hearts forever. Hallelujah, hallelujah. We can do anything by your word. Hallelujah, hallelujah. When we speak, demons flee, all spiritual forces, powers, and laws of nations align with our imperial command. Almighty God of glory, your word is supreme and all powerful, and throne above all is your limitless one. All powerful, all glorious is your word. Your word is a limitless victory in all things. All powerful, all glorious is your word. Your word is a limitless victory in all things. All powerful, all glorious is your word. Your word is a limitless victory in all things. Your word is limitless. Thank you, Lord. Why don't you just thank him by yourself? Give him the honor that he deserves. He's glorious. He is glorious. Ashata karabakondorida kabradila goste parananta kastidish. Si cobra haladanto covraninte paradila costes. Jamante kiva zalet. Krasto show for Simonenki. Michaela, can you just do that chorus? Unto you we'll lift our voice. You are
ngavarumbidzwe. Mungagara henyu pasi. Nezuro ndakatanga kutaura nemi pamusoro peushe hwaMwari, iyo kuti Bhaibheri rinotaurei pamusoro parwo. Tika nendima yatakatanga nayo ngaitiverenge zvekare Mariko yokutanga ndima 14. Johani akazosungwa Jesu akabva vasvika muGarirea. Vane shoko ravakanga varidzidzisa vanhu. Shoko iri rakanga rakanaka, raiva shoko reushe hwaMwari. Vakauya vachiparidza vachidzidzisa vanhu pamusoro peushe hwaMwari. Ndikati ushe hwaMwari hwacho chii? Zvinorevei? Mashoko iwayo anorevei? Nokuti mashoko akanzwikwa navanhu vakawanda, asi vazhinji havasati vambosvika pakuziva kuti anorevei mashoko iwayo. Vanofunga kuti vanoziva havo. Kufungidzira kuri nyore. Ngofunga kuti zvinorevei. Hautombodi kuvhunza kuti chii, unenge uchikufunga kuti unoziva. Asi kana kunze kwokunge uchinzwisisa shoko raMwari semanzuzivo anoitwa naMwari, unorasikirwa nenyaya yacho yese. Kazhinji zvauri kufunga handizvo zvinofungwa naMwari. Zvavanenge vachireva zvingasava zvauri kufunga kuti ndizvo zvavanoreva. Saka unofanira kuzviziva. Unofanira kuvarega vakuudze zvavari kureva zvacho. Nzira yoga yekuti unyatsonzwisisa zvavanenge vari kutaura ndokunge uina mweya vavo. Haugoni kuziva zvinhu zvaMwari usina mweya mutsvene waMwari. Hazvigoni. Unongozova nokufungidzira chete chete. Rangarirai Jesu pavakabvunza vadzidzi vavo, vakati vanhu vanoti ini ndiri ani? Kanzi vamwe vanoti ndiwe Johani Munyiki akamuka kuvakafa, nokuti Johani Munyiki anga aurawa. Zvikanzi vamwe vanoti ndiwe Eria muvoni, vamwe vanoti ndiwe Jeremia. Jesu akati, asi imi munoti ndini ani? Havana kuziva kutodaira achiti kudii. Simon Peter ndiye wakazodavira akati, ndimi muponesi, mwanakomana waMwari, iye wakapiwa zita raMwari. Jesu vakadavira nenzira yaishamisa, vakati, nyama neropa hazvizvo zvakuudza, Baba vangu ndo vakuudza. Mhinduro yawandipa iyi kureva kuti hauna mamwe maziviro aungadero waita kunze kwokunge Mwari vakuvhurira. Nemhakei nokuti unoona mashoko okuti mwanakomana waMwari haawirirani nezvinongafungwa navanhu. Akasiyana nekuti uyu mwana wavachakuchichi. Kureva kuti unenge uchiti vachakuchichi nomudzimai wavo ndo vakabereka mwana uyu. Saka vanhu vafunga kuti kana vakati, kana zvikanzi mwanakomana waMwari, vanhu vafunga kuti zvinoreva kuti Mwari ndo vakazvara Jesu. Asi handizvo zvinoreva kuti mwanakomana waMwari. Bhaibheri rinotitaridza kuti mwanakomana waMwari zvinorevei. Rinoti mwanakomana waMwari ndiMwari vanenge vauya panyika semunhu wenyama. NdiMwari vanenge vauya kwatiri vari munhu wenyama. Ndiye mwanakomana waMwari iyeye. Ndo zvinoreva mwanakomana waMwari. Ndosaka vakati, imi ndimi muponesi wacho, vakapiwa zita raMwari. Nokuti
muponesi ndimwari vanenge vakauya kuvanhu vari munhu wenyama, vachiuya kuzoponesa vanhu. Sandiwo mudziyo waMwari wakasarudzwa naMwari kuunzira vanhu ruponeso. Saka Peter paakataura kudaro, Jesu vakabva ati, nyama neropa hazvisizvo zvakuudza izvozvi, Baba vangu ndo vakutaridza izvozvo, nokuti hauna nzira yokuziva zvinhu izvozvo. Saka kazhinji zvatinofunga zvinosiyana nezvinonge zvichifungwa naMwari. Vantu kwanzi nzira dzangu dzakasiyana nedzenyu, pfungwa dzangu dzakasiyana nedzenyu. Kuti uve nemafungiro aMwari unofanira kuva namweya waMwari. Izvo zvakakosha. Saka takatanga kutaura pamusoro paizvozvo nezuro, sanangura kuti ushe hwaMwari zvinorevei, chitora semarevere avo ivo. Ndikakutsanangurirai kuti izvozvo zvinorevei kuti ushe hwaMwari. Ndakati ushe hwaMwari upenyu huya hunotungamirirwa nemitemo yaMwari. Muchirangarira here izvozvo? Tungamirirwa nemitemo yaMwari. Mitemo yacho inofanira kunge ichibva kuna Mwari, haifaniri kunge iri yepanika pano, haifaniri kunge ichibva kuvanhu. Nerudo rwaMwari nekururama kwaMwari. Tikatsanangura izvozvo kwamuri, tikatsanangura sei zvakakosha, tikati mitemo yaMwari iyi tinopiwa neBhaibheri, ruvimbo, tariro nerudo. Kuvimba neshoko raMwari, nokuti vanhu vanovimbawo namazano avo, Kana wachida kuziva kuti vanhu vanovimba namazano avo, tarira zvinhu zvavakagadzira zvokutaridza kuti vanhu vane mazano avo vanovimba nawo. Vanovimba namazano avo vangani venyu. Vakabva kunyika kwenyu nendege. Vangani vakauya vachibva, vakauya nendege. Vazhinji venyu ndio mafambiro amakaita. Vangani venyu vakati ndege isati yasimuka, vaida kutanga makambotanga maona kuti wakanga achibhurusa ndege yenyu wanga ana mapepa akakwana here. Hapana mumwe wenyu wakatarira izvozvo. Makangopinda mukatoti ndizvozvo handei. Ndivanani venyu vakavhunza pamakapinda mundege imomo, mukati muchafamba nenzira ipi, ndoda kutanga mataridza nzira yamuri kufamba nayo kuti munyatsoziva kuti muri kuenda kwamuri kuda chaiko chaiko. Wakatarira here kuti uri kuenda nenzira kwayo? Waingovimba nemaitirwo azvaitwa, waingovimba namazano evanhu iwayo. Kana pane aizokuvhunza murimo mudege wokuti murikuenda kupi, waingoti handiri kuenda kuLagos, chero usingazivi kana kuti kuLagos kunoendwa nepi. Wakavimba nemazano evanhu, ukavimba nezvavakakuudza, wakavimba zvavakakuudza izvozvo. Saka tinovimba namazano evanhu kakanyanya. Usati wagara pawakagara ipapo watanga wamboongorora here kuti chigaro ichocho chogona kutakura. Tinoziva kuti dzimwe nguva vanhu vanogara pachigaro chodonha nokuti chinenge chakafa, asi hatitangi tatarira saizvozvo. Saka tinovimba nezvinhu zvakagadzirwa navanhu nemazano evanhu. Mitemo mitatu iyoyo
iri muvanhu nguva dzose, ruvimbo, tariro. Vazhinji venyu makaenda kuchikoro muchitarisira kuti muchapedza zvidzidzo zvenyu mugoshanda. Itariro iyoyo, itariro. Paunoenda kunovata manheru, unovhara mikova yako, wotarisira kuti uchamuka mangwana, unoudza shamwari dzako woti regai tigotaura mangwana. Itariro iyoyo. Unoziva sei kuti uchataura mangwana? Unoziva here kuti kuna vamwe vakavata vakasamuka, asi iwe unotariro yekuti ndichakuona izvozvo rinouya. Woronga kusangana nevanhu kana kuronga mutambo wauchaita mwedzi miviri, mushure mwedzi miviri nobhadhara mutero wemba yako, uchiti ndichagara pano pamba kwemakore 2, motonyorera pasi ndichagara kwemakore 10. Uri kutotarisira kuti makore 10 unenge uchingoripo. Uri kutaridza kuti une tariro yevanhu. Ndosaka vanhu vachienda kuzvipatara vanovimba kuti vana chiremba vachavabatsira vapore. Asi tinoziva kuti kunana chiremba vakasiuraya vanhu. Wakambonzwa here pamusoro pevana chiremba vakaita mbiri yokuuraya vanhu? KuBritain vaivako, kuAustralia tinovanzwa chiremba ari kushanda muchipatara asi aine mbiri yokuuraya vanhu arimo. Havana kukasira kuzviona kuti ndo zvaari kuita, akatoramba achiita izvozvo kwemakore. Asi kunyange zvakadaro tinongovimba navanhu. Tinongovimba navanhu zvakadero. Saka dzimwe nguva kuvimba navanhu hakutibatsiri. Dzimwe nguva tariro yevanhu haishandi nguva dzose. Rudo rwevanhu harushandi nguva dzose. Unozviona here vanhu vaviri vachiroorana vakati vanodanana, vakareva pamberi pechaunga vakati tinodanana, asi mumwe ndokuzouraya mumwe wake. Rudo rudzii irworwo. Tine vana vakauraya vabereki vavo. Vana vadoko vaviri vakasungana vakaronga kuuraya vabereki vavo. Vari vana vadoko vakauraya vabereki vavo zuva rimwe chete. Dzimwe nguva vakasaita zvakadaro, zvakanyanya kudzama kudaro, asi mwoyo wacho ndomwe chete, utsinye hwacho ndihwo umwe chete unenge uchionekwa muvanhu. Nokuti rudo rwevanhu ndorwongozvitsvakira zvaro. Nguva dzose runongoti zvitsvakira zvarwo, runenge ruchinotsvaka zvinoruitira. Wakamboverenga here magwaro aya anotaura pamusoro pokubudirira, achida kudzidzisa vanhu kuita mari? Chimwe chavanotaura vanoti tanga wazvibhadhara, asi Mwari vanoti tanga wabhadhara zvikwereti zvako. Kwai kana une zvikwereti tanga wabhadhara zvikwereti zvako. Kwai wakashata chete ndiye unokwereta asingadzoreri. Mafungiro aMwari akasiyana.
Saka Jesu pavakauya vachiunza upenyu hutsva ihwohwo hwomushe hwaMwari hwakasiyana nehwepanyika pano, hwaishandisa mitemo yaMwari, kuvimba muna Mwari, tariro yaMwari nerudo rwaMwari. Kuvimba naMwari kunobvepi? Vatarira muna vaRoma 10. VaRoma 10 ndima 10 kwai naizvozvo kutenda kunouya nokunzwa, uye kunzwa neshoko raMwari. Simba rokuvimba naMwari tinoriwana kupi? Tinoriwana nokunzwa shoko raMwari. Patinonzwa shoko raMwari ndo patinowana simba rokuvimba naMwari ipapo. Kana zvisaiti kuramba uchivimba navanhu, ruzivo rwavanhu husashandi, kuvimba naMwari ndiko kunoshanda. Asi ungati ko vasingagoni kunzwa shoko racho vanonzwa sei? Kanzi kunzwa kwacho kunouya neshoko raMwari. Shoko raMwari ndiro rinoita zvekare kuti vanzwe, ndo rinovhura nzeve dzavo idzodzo dzinenge dzisinganzwi. Ko tariro inouya sei? Ngandikuverengere ndima inokubatsirai. Taitasi zako chokutanga, ndima yekutanga. Pauro muranda waMwari nenhume yaponesi Jesu nokuda kwokutenda kwavakasanangurwa vaMwari nokuziva chokwadi chinotungamirira kuMwari. Kutenda nokuziva kunobva patariro. Kana Mwari vakinge vakuvimbisa chimwe chinhu, une mvumo yokutarisira kuti chinhu ichocho chichaitika. Wanga ane tariro yokuti upenyu hwevaMwari huchauya hwavakanga vavimbisa nyika isati yavambwa. Saka unogona kutaura tariro yako wakamira pane zvakavimbiswa naMwari, uchitarisira kuti vachaita zvavakavimbisa. Ndosaka tichifana kutarisira kuti tifana kuzwisisa zvinhu zvavakavimbisa kuti vachaita rimwe zuva nezvinhu zvavakatoita nechekare. Zvataverenga izvi zveupenyu hwevaMwari, pane nguva yahwakanga hwaita zvokuvimbiswa. Pane imwe nguva yanga iri vimbiso yavanga vaita. Vakavimbisa upenyu hwevaMwari nyika isati yavambwa. Asi tarirai ndima inotevera yacho. Kwai asi panguva yake yakatarwa akazivisa shoko rake nokuparidza. Zvikanzi saka kwavakavimbisa nyika isati yavambwa ndokuzounza upenyu hwevaMwari huya. Haleluya. Pauro waiziva
kuti Mwari vanga vaunza upenyu hwavamwari. Nokuti kana ukasaziva kuti Mwari vatozviita, unobva uchingotarisira. Kwai Mwari vakativimbisa upenyu hwavamwari vakazotipa. Saka iko zvino upenyu hwevamwari hwakuwanikwa. Saka hauchafaniri kuramba uchitarisira kuti upenyu hwevamwari huchauya. Chavakufanira kuita kuhutora, nokuti hwavapo, hwakuwanikwa, huri muna muponesi Jesu. Kaenda kutsamba yokutanga yaJohani chitsauko 5 vapandima 11 chete. Kwaive uku ndiko kupupura kuti Mwari wakatipa upenyu husingaperi. Vakatotipa, vakatoita zvavakavimbisa. Vakanga vambovimbisa, asi nguva payanga yakwana, vakazoita zvavanga vavimbisa zvacho. Jesu pavakauya panyika pano, vakauya ndopavakaunza upenyu hwevamwari. Saka kwanzi vakatotipa upenyu hwevamwari, havasi kuzotipa hachisi chinhu chatiri kufanira kunamata kuti tiwane. Kwai takatochipiwa, vakatozviita, vakatotipa upenyu hwevamwari. Upenyu uhu hunowanikwa mumwanakomana wavo. Uyo ano mwanakomana waMwari ano upenyu hwaMwari, wawe ropa raMwari. Asina mwanakomana waMwari haana upenyu ihwohwo. Zvinoshamisa. Saka ndo pakamira tariro yedu. Tariro inobva pane zvakavimbiswa naMwari. Unofanira kuziva zvakavimbiswa naMwari kuti ugogona kuva netariro. Vakavimbisa kuti ponesi Jesu vachadzoka zvekare kuzotora vaya vakavagamuchira. Vari kudzoka zvekare. Saka tiri kutarisira kuti vachadzoka. Chiropafadzo ichocho. Nokuti vakavimbisa kuti vachauya. Haleluya. Tikatoona kuvimba neshoko ramo, titarisira kuti Jesu achauya. Saka rimwe zuva, uye zuva racho rapedo, hwamanda yaMwari icharira. Bhaibheri rinoti kwanzi vakafa vari muna muponesi ndo vachatanga kumuka. Isu tinenge tiri vapenyu tichabvutwa tonosangana naShe mumhepo. Kubva ipapo tinezenge tava naShe nokusingaperi. Zuva iroro riri kuuya. Zuva iroro riri kuuya. Haleluya. Saka tataura pamusoro pekuvimba naMwari, netariro yaMwari, nerudo rwaMwari. Ko rudo rwaMwari runouya sei? Rudo rwaMwari rwakasiyana norudo rwevanhu. Rudo rwaMwari runobva kuna Mwari pachavo. Saka ruvimbo rwaMwari netariro yaMwari. Muna vaRoma 5 ndima 5 yandikuverengerei. Kwave tariro hainyadzisi, nokuti Mwari akadurura rudo rwake mumwoyo yedu kubudikidza naMweya Mutsvene uyo waakatipa. Tariro hainyadzisi, haitinyadzisi, nokuti Mwari vakadurura rudo rwavo mumwoyo medu kubudikidza naMweya Mutsvene waakatipa. Saka unowana rudo rwaMwari kubudikidza naMweya Mutsvene. Ndo vanokuunzira rudo rwaMwari, ndo vanorudira mauri. Mwari vakadurura rudo rwavo mumwoyo yedu, vakatuma Mweya Mutsvene kuti vaite izvozvo. Haugoni kuwana rudo rwaMwari kunze kwokunge warupuwa naMweya Mutsvene. Kusvika Mweya Mutsvene vadurura rudo irwo rwomauri, unozonge uchingori nerudo rwevanhu
rune chindini. Ndosaka uchigona kutsamwa kana munhu waunofarira akasakufarira unotsamwa. Rudo rwevanhu irworwo. Asi kana rudo rwaMwari hauiti saizvozvo. Rudo rwaMwari rwakasiyana naizvozvo. Ndosaka Jesu vakagona kutifarira. Kwaire Bhaibheri takanga tichitori vatadzi. Ponesi Jesu nobva wotifira. Kwete patavagamuchira, asi tichiri kuvavenga havana kutifira nokuti tanga tine moyo yakanaka, asi kwai tichitori vatadzi. Ponesi ndo pavakatifira ipapo. Tichiri vatadzi, ponesi ndo pavakatifira. Zviri kunzwisisika here izvi? Tiri kutaura pamusoro pemitemo yaMwari. Saka kana uchivimba naMwari hapana chaunokonwa kuita. Kana uchivimba naMwari hapana chaunokonwa kuita. Hallelujah. Uine tariro yaMwari unogona kutarisira zvinhu chese chawada. Tariro yakakosha. Rudo rune simba rukuru. Rudo runokutuma kuita zvinhu zvikuru. Rinokupa shungu dzausingagoni kuwana kumwe kunhu. Rudo ndo rwakatuma Mwari kuti vatume Jesu. Hai Mwari vakadanyika zvokuti vakasvika pakuitumira mwanakomana wavo. Tanani vanovagamuchira asafa asi ave noupenyu husingaperi. Rudo ndo rwakatuma Mwari kuti vaite izvozvo. Hazvishamisi here izvozvo? Vakatumwa nerudo. Ndo zvimwe chete naJesu. Jesu vanga vakaita seiwo. Sei Jesu vakaporesa vanhu? Uye nemhakei simba ravo richingoripo nanhasi richiporesa vanhu. Ngakutaridze imwe nyaya iri muBhaibheri. Mariko yokutanga ndima ya 41 chete. Darega itange pandima ya 40. Mumwe murume akanga ane maperembudzi akauya kwaari akapfugama. Murume waiva namaperembudzi. Murume wakanga azere maperembudzi akauya akapfugama akamukumbira zvikuru achiti, kana muchida munogona kundinatsa. Kwai kana muchida henyu munogona kundinatsa. Munogona kundinatsa, munogona kundiporesa, munogona kundichenesa. Dzimwe nguva vanhu vanoda kuziva kuti Mwari vanotomboriwo neshungu dzokuda kundiporesa here. Ndongotarisirawo here kuti rimwe zuva vadzora moyo vachandiporesa. Ngatitarudze zvinotaurwa neBhaibheri. Kwakauya murume namaperembudzi akati, kana muchida munogona kundinatsa. Jesu akamuzira ngoni akatamba nzororo rwake akabata murume akati, ndinoda chinatswa. Jesu havashanduki, zvavaiva kare ndo zvavari nhasi, ndo zvavacharamba vari nokusingaperi. Tarirai zvakaitika.
tichitaura pamusoro pemutsa. Mutsa rudo rwakadzama. Ruoko rwavo vakamubata vakati ndinoda chinatswa. Jesu vakati ndinoda zvikanzi natswa. Zvikanzi pakarepo maperembudzi akabva paari uye akaporeswa. Maperembudzi akabva paari akabva aporeswa. Uyu ane nhuta uye pfungwa dzake dziri kupota dzirasika namakore 65. Nhasi ari kuporeswa. Nhuta iri kuzobva paari zvachose. Ngogadzirira chete kupora. Haleluya. Chetatu chandakakuudzai nezvacho. Ushe hwaMwari hunoshanda sei? Ndakati kutanga hunoshandisa mitemo yaMwari, rudo rwaMwari nekururama kwaMwari. Munhu wese ane manzwisira anoita kururama. Mune manzwisira anoita kururama. Asi ushe hwaMwari hwakaunza kururama kunobva kuna Mwari, kwete kururama kunobva kuvanhu. Zvingafungwa navanhu nemaonero angaita vanhu kuti vanofungei pamusoro pako, aiwa. Mabasa ako okutsvaka kunzi wakarurama haasi wanokubatsira. Tozona muna mabasa ya10 uvereka pamusoro paCornelius muuto wechiRoma. Ngativerenge nezvake. Kwanzi paKesaria pakanga pano mumwe murume ainzi Cornelius, mukuru wezana rehondo yavaItaria. Iye nemhuri yake vakanga vakazvipira uye vaitya Mwari. Aipa kwazvo kuna vanoshayiwa uye ainyengetera kuna Mwari nguva dzose. Nozviona here izvi? Murume uyu wanga akanaka chose. Inzwai zvinotaurwa neBhaibheri. Ndima 3. Mumwe musi panguva inenge yechitatu masikati akaona chiratidzo. Izvo zvidai zvida. Kuna vamwe vanofunga kuti Mwari vanongoita zvinhu zvikuru manheru chete. Unoda kumirira kuti kusvibe kusati vakuonesa zvinhu mweya. Dzimwe nguva Mwari chikonzero vachitaura navanhu, Mwari vachitaura navanhu manheru nyaya yekuti vanenge vaswera vachingomhanya vasingapi Mwari nguva. Asi kana ukagara wakateerera Mwari, vanotaura newe nguva ipi zvayo. Neni vanotaura neni nguva ipi zvayo. Havangotauri neni usiku chete. Mangwanani, masikati, usiku techingotaurirana. Murume uyu wakashanyirwa nengirozi masikati. Masikati zuva rorotanga kurorereka kudai. Ngirozi ndo payakauya ikamushanyira
ikati kwaari, Koniriasi. Koniriasi akatarisa kwaari achitya akati, chinyiko Ishe? Ngirozi ikapindura akati, nyengetero yako nezvipo zvako kuvarombo zvakwira kudenga sechipiriso chechirangaridzo pamberi paMwari. Zvinotuma vanhu kuJopa vandodana murume anonzi Simoni achinziwo Peter, ari kugara naSimoni musuki wematehwe ane imba iri pedyo negungwa. Ndiye achauya achikuudza zvaunofanira kuita. Izvi zvinoshamisa. Murume uyu wanga ari kushumira Mwari. Achibetsera vanhu. Ngirozi ndokuuya zvikanzi minamato yako yanzwikwa naMwari. Zvipo zvako zvawaipa varombo zvagamuchirwa. Kanzi Mwari vaona zvakanaka zvawanga uchiita. Zvikanzi chituma vanhu kuJopa munodana Simoni Peter, ndiye achakuudza zvokuita. Kuenda kuna kutsako che11 chete. Toverenga kubva pandima ye13. Kwai akatirondedzera maonero akanga aita ngirozi mumba make, uye akati, tuma vanhu kuJopa kuna Simoni anonzi Peter, ndima ye14. Iye achakuvigira shoko richaponesa iwe neveimba yako vose. Nezvose zvaanga achiita zvokupa varombo nokunamata, awanga asina kuponeswa. Kanzi inda unodana Peter, ndiye uchakuudza mashoko achakuponesa. Saka kunaka kwake hakuna kumuponesa. Tsika dzake dzakanaka hazina kuponesa. Minamato yake haina kumuponesa. Kanzi inda unodana Peter, kana auya ndiye achakuudza mashoko achakuponesa. Mashoko. Poneso runouya namashoko. Mashoko ndo anokuponesa. Ndapedza. Ndichataura mashoko kwauri achakuponesa. Unofanira kunzwa mashoko iwayo. So kungonzwa mashoko akaita Cornelius kuti agoponeswa. Akaponeswa. Zvakakosha. Ndo mawira anoita ruponeso. Haruunzwi namabasa ako akanaka. Inda kuna Titus ye3. Ndima ye4. Kupinda mundima ye5. Asi pakaratidzwa ngoni norudo rwaMwari muponesi wedu, akatiponesa, kwete nokuda kwezvinhu zvakarurama zvatakaita. Kwete nokuda kwezvinhu zvakarurama zvatakaita, asi nokuda kwetsitsi dzake akatiponesa, kuburikidza nokuberekwa patsva nokuvandudzwa naMweya Mutsvene. Asi mabasa ako aunoita utsvaka unzi wakarurama haasiwo anokuponesa. Saka Bhaibheri rinotiudza kururama kwavo hakuna kufanana nokururama kwavanhu. Hakuna kufanana nokururama kwavanhu. Hakuna kufanana nokururama kwavanhu. VaRoma 3 ndima 21 chete. Tarirai zvinotaurwa neBhaibheri. Kwai asi zvino pane kururama kwaMwari kwakaratidzwa kunze kwomurayiro, nokuti kwakuno kururama kwakauya nomurayiro. Kune
kururama kwakasiyana-siyana mubhaibheri. Kune kururama kwavanhu kwavanoita vachitsvaka unzi vakarurama, kururama kwavanotsvaka kwavanowana nokutevera mirayiro. Asi kune kumwe kururama kunobva kuna Mwari. Ndokuri kutaurwa kunzi pane kumwe kururama kunobva kuna Mwari kusingauyi nomurayiro. Kururama kunobva kuna Mwari kusingauyi nomurayiro ndokururama kwoushe hwaMwari kuri kutaurwa kwaitaurwa naJesu. Kururama ikoko kunokuitira zvinhu zvakasiyana nezvaungaona kumwe kunhu. Haufaniri kuti haukushandira. Saka vanofanira kutipa kururama kwavo pachavo, nokuti nokururama kwedu isu hatigoni kugamuchirwa naMwari. Saka Jesu akauya kuzotipa kururama kwavo ivo pachavo, vachitipa sechipo. Zvinoshamisa izvozvo. Ndakutaridza here Varoma 5:19 kwaiwe nokuti kana nokudarika kwomunhu mumwe rufu rwakabata ushe kubudikidza nomunhu yemumwe, ko kuzoti vaya vagamuchira nyasha zhinji dzaMwari uye nechipo chokungopiwa chokururama vachabata ushe zvikuru sei muupenyu kubudikidza nomunhu mumwe, iye Jesu muponesi. Kururama uku chipo chinopiwa naMwari. Kururama uku, kururama kunonzi kwakabva kuna Mwari kukataridzwa kwatiri. Kururama ikoko chipo. Kunouya kuri muushe hwaMwari hwatakaziviswa naJesu. Ndokunowanikwa munyika yaMwari. Iwe une nhuta wabva kuCzech Republic, wana makore 4 uchirwara, uruzoporeswa nhasi, uruzoporeswa nhasi, uruzoporeswa nhasi. Hallelujah. Beautiful Prince of Peace, Lord of kushumira kuvanhu.
zvako. It's your day. This is your day. You will be healed now. Nekuvavimbisa kuti vari kuporeswa. Tanga kuvanamatira zvino mapepa avakabata aya. Return to him, the Lord. Ndo pamapepa ipapo pakanyorwa zvirwere zvavanazvo. This woman suffered from a hand tumor. Man of God ministers as the power of God go through them. Acts chapter 10 verse 38 says, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good. See the protrusion on that man's face, but today he is healed. See the power of God surge through them. This is the end of prostate cancer. The man of God commands that devil out. And that's it, they're free. Hallelujah. Now the man of God, for those foul devils cause these conditions, cancerous growths and tumors. But today, the name of Jesus, which is the name above every other name in heaven and earth and even the things beneath the earth, all bow to that glorious name as it prevails over sickness, disease, infirmity. That's the end of tumors. Testicular cancers healed right before our very eyes. Shout glory to God. Hallelujah. This man suffered from kidney disease. Man of God places his hand on his chest. Asthma is being healed right before our very eyes. Man of God places his hand upon her nose. See the devils reacting to the commands of the man of God, who operates with wisdom, authority, and power by the Holy Spirit tonight, manifesting the righteousness of God here in this very place. Reflux disease healed with just a breath. Peptic ulcer, man of God places his hands on that woman's stomach. This woman suffered from centralized body pains. The power of God go through her and they're free. Hallelujah. God ministers two by two. The power of God goes straight through them. This woman suffers from internal heat. Man of God commands the devil responsible for that heat to go. This woman had a growth Out of her now, in the name of Jesus Christ. I command the cancer to die. And that's it, she's free, glory to God. Generalized body pains. Out of him. We see the authority in the name of Jesus Christ in operation right before our very eyes tonight. Nothing can stand that power of that glorious name. Shout hallelujah. Oh, Jesus. Suffered from hip pain. Insomnia is healed. See the power of God go through that woman. That same spirit that raised Christ from the dead now vitalizes each and every one of their bodies as they stand before the man of God with hope and expectation for their miracle. The end of scoliosis. Every form of disease leaves their bodies today. This is the end of skin infections. This woman suffered from heart palpitations. And glory be to our living God. They're free. Hallelujah. Daniel 4 verse 3 says, how mighty are his wonders. His kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion. Hallelujah.
spiritual conditions of Let him go. Let him go. God commands devils to release him. Uterine fibroids healed with just a touch from the Master. One by one, they receive their miracles. This is the end of fatty liver disease, and they're free. Shout glory! This little child suffered from cerebral palsy. She's only 1 year old. Developmental delay, but right now they receive the mind of Christ. The man of God ministers to this man who suffered from drug addiction. That's the end of addiction. Praise the Lord. It doesn't matter the condition, the situation, or where you're situated tonight. The streams of healing are flowing out to you wherever you are in this world. This is your moment. This is your time. Your miracle is here. Hallelujah. Spiritual conditions being dealt with just a touch from the man of God with a word. They are set free one by one. Depression. Man of God commands those foul devils out. No devil can stand the atmosphere of love and joy in this place. Here at the Healing Streams live healing services with the man of God, Pastor Chris. Anything is possible. This man suffered a stroke. Man of God lays his hands on his back, and that's it. He's free. Hallelujah. Man of God ministers 2 by 2 those who came with infertility. Today they receive their miracle children. Migraine headaches are healed by the power of the Holy Ghost. This boy suffers from cancer in the femur and in the foot. And that's it. The cancer leaves that child's body. Chest pains are healed tonight. Gastritis. Man of God places his hands on his neck. There's a huge dose of the power of God. And they're free. Hallelujah. Acts chapter 20 and verse 32 says, I commend you to God and to the word of his grace. See the power of God go through that woman, which is able to build you up and deliver you to an inheritance amongst them which are sanctified. We see uterine fibroids being dissolved this night with just a touch from the Holy Spirit. This little boy, 8 years old, suffered from autism, and now the man of God ministers to the mother and the child. Eczema is being healed right before our very eyes. See, families are restored, and the tears of mothers are being heard across the globe as children receive their miracles tonight. It's a night of answered prayers, and the expectation is palpable in the Healing Streams studio, where miracles are happening live right before our very eyes, and each and every person here present is gloriously healed as the man of God, Pastor Chris, ministers with so much attention to detail, deep compassion, and affectionate love. And that's it. Praise the Lord. They're free. Lord of all, you are all. Your name. The man of God is before length. Worthy is your name. You are righteous. Oh, Jesus. Sing hallelujah. Hallelujah.
Thank you, Lord. Lenka traveled from the Czech Republic, diagnosed of colon rectal cancer stage 4. Thank God for you. Come. Thank you, Lord. She's 44 years old. The doctors told her the cancer had metastasized to her liver, her intestine, her pelvis, and even her bones. I command the cancer to die. Out of her body. This moment. All the Holy Ghost. That devil is out. That devil is out. And you're healed. It's done unto you. It's done. It's done. And Lenka is healed. See Lenka rejoicing for her miracle. Glory, glory, glory. Hallelujah. Man of God is now before Favor. Favor is just 18 years old. She came from Cameroon with adult onset, still disease. Just a moment. 18 years old. What's this? Pastor, she Onset. still disease. So she can't move. She says she feels very exhausted all the time. Onset still disease. 3 years. You're from Cameroon. Why are you crying? You're happy that you're here because Jesus is here. He is that same God. Favor's limbs are already beginning to shake as the power of God He'll never change. comes close to her now. The man of God ministering to her. Yes, that's She looks deeply into the eyes of the man of God. yes. Oh, devil of darkness, you come out of her body and enter into her no more. Out now. She begins to vibrate. Thank you, Lord. She's here. Power of the Holy Ghost. Hands on her head, the power of God flowing. Power of the Holy Ghost. She's here. And Favor is Done. healed. Glory be to She's God. up on her feet. She wants to run. Yes, Praise the that Lord. same God. He'll never change. This is Justina. Justina's 48 years old. Hi. Your moment has come. She was diagnosed with joint pains, chronic chest pain, and chronic cough for 6 years. Gently taking her hand, the man of God places his other hand on her head, ministering to her the power of God. And as the power of God enters her body, it begins to destroy every trace of sickness and disease from her. This is the manifestation of the glory of the Lord and the power in the name of the Lord Jesus. Nothing can stand it. She is lifted up. The power of God touches her now.
over Sakta Kila Mandivras. What's her name? Justina. Justina. Jesus Christ makes you well. Give me your hand, you're free. Oh, glory, glory, glory. Praise the Lord. She begins to shout hallelujah. Thank you, Lord. This is Manuri. So much joy here tonight. Manuri traveled from the UAE, right? From the UAE, yes, to be here. Sir. You've suffered this for 5 years. Pastor Sir, she explained to me that she had a triple bypass surgery where she was basically dead twice within the surgery. She came back with blood clots, vascular disease, diabetes type 2, and then also these conditions that you see here now: chest pain, anxiety, leg pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Woman, you're healed of all your infirmities. See her shaking. You're free of all your trouble. It's all done. And she's ready to get up. She's smiling. Just like our master, the words have been released to her. Woman, you are loose from your infirmity How glorious forever. is the Lord. How gracious is He. This is Mihai. He traveled from Romania to be here tonight with cerebral vascular problems. Just a moment, just a moment. This man was supposed to have died. How did he survive? Who speaks his language? I said this man was supposed to have died. How did he survive? Trebuia să mor deja. How did you survive? Se întreabă cum mai supraviețui. By the grace of God. Really? God saved you. Dumnezeu te-a salvat. I'm serving God. You know, you haven't finished your work that God gave you to do. And He wants you to finish your work. Domnul vrea ca tu să termini lucrarea. In the name of the Lord Jesus Christ, I bring healing to you now. Healing for your body. Complete healing. Every part of your body, from the crown of your head to the soles of your feet. And when you go back, heal other people. Când te întorci înapoi, te să vindeci pe alți oameni. Mihal looks straight into the eyes of the man of God. The power of God is ministered to him with one breath. Life is returned to his body today. Take a deep breath in and out. He takes deep breaths. It's the power of the Holy Ghost. Every trace of death leaves him Is now. healed. Praise the Lord. Ești vindecat. You're free. Ești And behold, is free. It is done. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise the living God. Man of God is now before Tokoni.
She suffered from an ectopic kidney from birth, anemia, TB, HIV, fevers, joint pain, heart enlargement. All of this for 43 years. She's got kidney failure, autoimmune disease, heart enlargement, and along with that, tuberculosis. Like all her life she suffered. All her life she suffered, sir. But today, everything changes. Your life changes today. Because Jesus Christ makes you well. Jesus Christ makes you well. It's a new day for Tokoni. As the man of God begins to minister to her. Don't cry. Jesus makes you well. Power of the Holy Ghost. It's the power of the Holy Ghost. It's the power of the Holy Ghost. It's the power of the Holy Ghost. She's vibrating under the power She's of free. God. And that's it. She's free. Hallelujah. This is Adeleye. She came from Malta to be here tonight. She suffered from hypertension, kidney problems, anemia, and she had a miscarriage. In fact, when she had the miscarriage, that's when the kidney problems came in the hospital at the very same time. You came to be healed, right? Do you believe you have it? You have what you came for? You got it, right? You have it. Power of God. You have it. You're free of all your infirmities. You're free. Praise the Lord. Completely free. She's completely free. Hallelujah. This is Martina. She's 33 years old. She has constrictive pericarditis, liver enlargement, hernia, and spiritual conditions, demonic oppression. And she's only 33 years old. Years old. She looks like she's 70 plus somewhere. Because of the devil that's been inside this body. That devil is coming out now, right? You devil of darkness, in the name of the Lord Jesus Christ, I order you to come out of this woman's body. Come out of her now. Out now. Now! God lays hands on her. That's it. The devil flees. That devil is bound and will never return to the devil again. Open your mouth. She's gasping. Deep breaths. Irregulated breaths. As the devil leaves. And that's it. That's it. That's it. Hallelujah. Martina is free. She's saying, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. See her demonstrating the power of the Holy Ghost. That's the power of the Holy Ghost. Oh, hallelujah. Just a moment. This is Vhuserere Faith. She suffered from ascites and partial deafness, and she's actually wearing a hearing device there. Pastor, you'll see it in the left ear. She's 45 years old. 35. 35.
Get out of her. rake rakakurawo zvakanyanya. Get out. Mweya wetsvina uri kudzingwa kubva maari. Out of her body. Return to her no more. Woman, you're free of your infirmity. You're free of this load. You're free of it. Zvirwere zvose. Man of God lays his hands on And your her. hearing is restored to you. Hallelujah. The device is removed. Praise the Lord. You can hear me. You can hear me. Praise the Lord. Yes, sir. Say praise the Lord. Hallelujah. Wow. The blind see, the lame walk, the deaf ears are unstopped. This is the healing street. Oh, glory. Oh, praise the Lord. Hallelujah. It's joy unspeakable and full of glory here tonight as the power of God is on full display, and the devil and the cohorts of hell are put to shame tonight. It's a showdown with the Holy Ghost. Kristo abhanda kunemeki. Ndiramwe zvekare vakamirira. Ora. Yes, that's safe. Anything is possible. Anything is possible. Doesn't matter for how long you've suffered. Mabasa kuti watambura kwenguva yakadini. Matthew 10 verse 8 says, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely give. We see the word of God come alive before us right now as the man of God acts out the word of God in the fullness of its power before our very eyes. Ministering 2 by 2 with love and compassion, this man was diagnosed of prostate cancer. With one touch he's healed. Skin cancer. Man of God lays his hands on the woman's face, and that's it, she's free. Hallelujah. You will never be the same. This child, 8 years old, suffers from a goiter. Man of God lays his hands where the goiter is placed. Diabetes mellitus bows to the name of Jesus tonight. That's the end of hypertension for this man. This woman suffered from a rectal mass. Man of God lays his hands on her back. The power of God goes through her. This child's ears are being unstopped right before us, and she receives her healing. It's the end of tinnitus. This man suffered also from impaired hearing. Man of God places his hands in the ears. This boy suffered from visual defects. Man of God ministers to him. That's the end of eye conditions. This woman also suffered from partial blindness as well as diabetes mellitus. Man of God blows into the eyes, and that's the end of glaucoma, and they're free. Hallelujah. In Jesus' name. Your faith in Him. One by one, the man of God ministers with so much love and compassion as we see that Jesus is the same yesterday, today, and forever. That's the end of waist pain, urinary tract infection.
dysfunction, healed right now. This man also suffered from chronic waist pain. And they're free. Hallelujah. They're rejoicing for their miracle. Man's been healed right now of prostate condition. This woman had post-surgical complications. It doesn't matter what the doctor says. Today, Dr. Jesus is in the house. And we're seeing that anything is possible. Generalized body pains are healed. Erectile dysfunction healed by the power of the Holy Ghost. See the power of God go through that man. Spiritual conditions and drug addiction. Man of God commands the devils responsible for drug addictions to leave them one by one. The Bible says in 1 John 3 and verse 8, "For this purpose was the Son of God manifested, that he might destroy the works of the devil." Well, this is the year of manifestation, and we see the power of God in full manifestation here tonight as a man of God ministers to these children who suffered from demonic oppression so young, developmental delay. One by one, these little children receive freedom from demonic oppression. This boy suffers from dyslexia, but today he has the mind of Christ. Spiritual condition, financial stagnation being healed here tonight. It doesn't matter the case, the condition, or the duration, or what they told you. Today, the word of God prevails in your life. That's the power of God go through that woman. This little child suffered from developmental delay, mental disorders, healed right before our very eyes as the devils leave them. Seizure disorder and anemia, see that devil reacting? He's gone from that man permanently. Bipolar disorder, healed with just one touch. This woman suffered from sepsis. Man of God commands the devil out with just a point of the finger. This is the end of dementia. And that's it, that man's free. This baby was diagnosed with Down syndrome. See, the mother and the child receive their miracle gloriously as demons check out tonight. Satan is retrenched. The battle is won. We have the victory in Christ. Autism is healed tonight. Man of God lays his hands on that child. Spiritual conditions are healed with just a wave of the finger. The man of God directs those foul devils out from them. That's the end of kidney stones. They're dissolved by the power of the Holy Ghost. Osteoarthritis and leg ulcer. Man of God ministers to this young man. And now man of God stands before those diagnosed of schizophrenia. One touch and they're free. Man of God commands that foul devil responsible for schizophrenia to leave that boy. And one by one they receive their miracle. Come out of here. And they're free. Hallelujah. Ephesians chapter 3 and verse 20 says, "Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we could ask or think, according to the power that worketh in us." Well, we're seeing dreams come true tonight. The highest prayers and expectations of those here present being answered. As wheelchairs are brought before the man of God, you will never be the same.
Sylvia, miracles are real, right? vakaremara. They are real. Kuimba kuti zvishamiso Your moment, right? This is Vhuserere. She's 18 years old. Just 18. She was diagnosed with lupus. Today's your day, right? You will be here. This boy was diagnosed with autism and speech delay. He's 18 years old. His name is Love. And that's it with just a wave of the finger. Love is healed. This is faith. For miracles are real, and yours is now. Your miracle is now. Miracles are Miracles are real. Just kushanda mari. Is the resurrection and the life, and He will. Just a moment. Just a moment. Where is that professor diagnosed with cancer? Come. It's your moment. Thou devil of darkness, you come out of this man's body. Come out of his body. Every trace, every trace, every trace. Out! Now! The power of God go through this man. See him shaking. It's gone from him. Glory to God! Pick him up. That's a, you know, God's people have to understand the spirituality of life. Now, come. That thing was done to you by some with some evil power. But it's gone now. Praise the Lord. It's gone now. There's a gentleman who was sharing a testimony earlier on in the service, who talked about some matters that were, yes. So you can sit down. I just want to make reference to what he said. Did you know how those metals got into your body? Did you know? And the doctors never saw them. And yet they came out of you and they were physical. You saw them.
Years ago, makore we were having akawanda apfuura a meeting tanga tine with some tanga tichisangana tine musangano nevamwe vana vechidiki. Pakabva paita mukadzi wanga achirwadziwa nemudumbu zvisingaiti, aida kuporeswa. Chimwe musikana mudoko akabuda mugungano achiuya akati, ndini ndakamurwarisa. Akazviita sei? Kwai ndakaisa chibayo chesimbi mudumbu make. Vana chiremba havana kuzviwana, asi achingotambura. Ipapo akabva atotaura kumweya wetsvina waakanga atuma kunoita. Akamutaura kumweya wetsvina uyo akati, dzora chibayo chiya. Chibayo chiya chikabva chatobuda. Uya musikana akatopora. Akarwarisa muvakidzani wake akamutumira mweya waSatani kuti anoisa chibayo chesimbi mudumbu make. Paakatuma mweya wetsvina kuti udzore chibayo chiya, chibayo chiya chakabva chatouya chatobviswa mudumbu rake. Izvi mabasa anoitwa nemweya yetsvina. Kazhinji kacho vanhu havazivi nezvawo. Saka mweya yetsvina ndo yanga ichikutambudza kudai, vachitarisira kuti uchafa ugoenda, asi zvino zvatovaipira zvachose, nokuti mweya mutsvene vanewe uri kunoita zvinhu zvinoshamisa uchishandisa simba ramweya mutsvene. Haleluya, haleluya, haleluya. Malebo sota kalantremo kara malebo shanta. Haleluya, ndokutenda Ishe. Simba ramweya mutsvene riri pano. Simba ramweya mutsvene riri pano. Simba ramweya mutsvene riri pano. Mweya wetsvina wabva. Mweya wetsvina wabva pauri. Gaya asumuke aende. Gaya asumuke aende. Aporaka. Hallelujah. Hallelujah. That's amazing. That's amazing. I wasn't ready to call her up yet. Hallelujah. I was going, I just wanted to touch each one of them. Power of the Holy Spirit. It's amazing. You are ready to be healed. This is Esther. You are cleansed. You are cleansed. Esther was diagnosed with chronic kidney failure for 3 years. Lumbar spondylosis. You're healed. Pick this woman up. She's healed. And that's it. She's Praise healed. the Lord. She's healed. That's the end of lumbar spondylosis. She's healed. Look at her jump and dance. Hallelujah. Look at her jump and boy, look at that. That's amazing. That's amazing. Hallelujah. This is Kingsley. Prostate enlargement. Hallelujah. Kingsley. You are healed. You are healed. That's it.
Kingsley is Kristu free. angofamba Cancer vachingorayira dies in the name of Jesus. chingodzisa And it passes out of your vose body. muno mumwe wavo Yes, she's free. wapora Oh, Father, Holy Ghost. wapora She's free. haleluya And she's Doors free. don't have to be. Hallelujah. Take a deep breath. You are here. Your heart is here. She's here. That's By the it. Holy Ghost. Praise the By the Holy Lord. Ghost. This is Lupus is gone. You're free. Faith, Crown of your head to the 14 years soles of your old. feet. She's up on Yes, her she's feet. healed. She's Liver cancer is out of your. haleluya wow Glory to God. Glory to God. Praise the living God. Glory to God. Oh, hallelujah. Pick her up. She's here. She's here. laughing and jumping. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. haleluya Amazing. Oh, wonderful, wonderful. Miracles are real. kuti kristu akuenda kunamatira vapinda sereri vari panhare vane zviso zvatiri kuona kumadziro apo ndo vava kushumira kwavari And yours is now. Malaysia. Stroke left side. You're free. You're free. It's done. It's done unto you. Glory be to God. Fernandez, UAE. You are healed of your infirmities. You are healed. It's done. It's done unto you. Glory be to God. Cinzia, Italy. Lymphedema, you're free. You are healed in the name of Jesus. That devil is gone from you. That devil is gone. And that growth is gone also. You're free, restored, back to normal. In Jesus' name, it's done. Lulia, Russia, healing for your spine right now. Your kidneys are healed and the pains are gone. And that devil of depression is gone from you in Jesus' name. Now, can you, thank you, I wanted to reverse it this way. Ivan, Brazil, cardiac arrhythmia. Well, I bring you healing in the name of Jesus. It's done unto you. It's done. It's done. It's done. Pastor Asko, Finland. I bring you healing in the name of Jesus. You are healed. That affliction is gone from your body. That devil is gone. Go ahead and serve the Lord. Glory be to God. Martina, Slovakia. You are healed of the scoliosis. You are healed of all your infirmities. And those demons will not return to you. You're free. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Melissa, UK. You are healed in Jesus' name. You are healed. You are free. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Chorus, USA. Kidney failure. Put your hand over your chest region. Thou devil of darkness, you come out. Come out of his body. Come out right now. In the name of Jesus, you are free. You're healed. It's done unto you. Pamela, United Kingdom, chronic kidney disease. I bring you healing in the name of Jesus. It's done unto you. It's done. It's done. And the short breath is over. You're healed. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Wang, China. I bring you healing in the name of Jesus. Yes, you are healed. It's done. You are healed completely. Power of the Holy Ghost. The power of the Holy Ghost. Emmanuel, Philippines. Soft tissue
carcinoma, you are free of your infirmities. You are healed in the name of Jesus. And that devil is gone from you. That devil is gone. The demon is gone from you. You're healed. Philomena, Italy, osteoarthritis. Well, all your infirmities are leaving you right now. They're passing out of your body right now. Passing out of you right now. Thank you, Lord. Get up on your feet. You are healed. Get up. You're healed. Zubin, UK. Benign brain tumor. I command that tumor to die and pass out of your body. Get out of your brain. You're healed. It's done. It's done. It's done. Eunice, USA, spiritual condition. Well, your joy is returned. Glory be to God. Hallelujah. And the Spirit of God is ministering His joy to your life. Congratulations. Thank you, Lord. Lillian, Uruguay, pinched nerves and tendinitis. I bring you healing in the name of Jesus. And the migraine headaches are gone as well. You're healed. You're free. Thank you, Lord. Maria, Dubai, you are healed of all your infirmities. And your leg pain is healed as well. Thank you, Lord. Glory be to God. Shital, India, brain stroke. Put your two hands over your head. Put your two hands over your head. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. You are healed in Jesus' name. You are healed. It's done. Pario, New Caledonia. I bring you healing in the name of Jesus. Healing from your infirmities. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, you are healed. John, autism. Put your hand on his forehead. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Thank you, Lord. Macros the practila grace. Loose. It's done. It's done. Rekha, India. Vitiligo. I command this disease to die and pass out of your body. That your skin be restored. Be restored. Power of the Holy Spirit in the name of Jesus. You're free. Peter, Germany. Alzheimer's, dementia. Fractucafoske salirande gara de la costa safradicas. Lirando grodosto parafaskela on frononte. Cris govra tarabar de la sauce. Loose him and let him go. Let him go. Let him go. Let him go. In the name of Jesus, let him go. Thank you, Lord. Andrew, UAE. Can you put your hand on his chest? Power of the Holy Spirit. In the name of Jesus, he's healed. He's healed. Well, some of them have a delay, so they don't get to respond at the time I'm speaking, but they will get it anyway. They'll hear it afterward. Veena, India, right breast cancer. I command the cancer to die and pass out of your body. And even now, you feel that heat. Yes, you are healed. You are healed, and the back pain is gone. The back pain is gone as well. Thank you, Lord. Glory be to God. Fenelline, Canada, breast cancer.
I bring you healing from your infirmities. I command the cancer to die and pass out of your body right now. That health be restored to you, strength be restored to you, and all your pains leave you now. From the crown of your head to the soles of your feet, you are free, and the depression is gone from you. That devil is gone. You're free. It's done. Karate, friends, breast cancer. You are healed, free of your infirmities, free of your infirmities, free of your pains. You are loose in the name of Jesus. The mighty name of Jesus. Cleansed. Susan, Israel, brain tumor and heart disease. Thou devil of darkness, I command you to come out of Susan's body. Get out of her brain, get out of her heart. Let her go. And Susan is healed. You are healed in Jesus' name. You are healed. It's done unto you. It's done. Lucas, Netherlands, your kidneys restored. The kidneys restored. 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 Put your hand on his chest. Put your hand on his chest. It's restored. It's done. Thank you, Lord. Glory be to God. It's done. Wangjia, China, respiratory failure, paralysis, and heart failure. In the name of Jesus Christ, I bring you healing. Healing. Healing by the power of the Holy Ghost. This disease leaves you. The paralysis goes away from you. The heart is restored. Power of the Holy Ghost. The power of the Holy Ghost. Thank you, Lord. Randy, USA. Cerebral palsy and demonic oppression. You demons of darkness, get out of him. Get out of his brain. Get out of his life. And stop your maneuvers over him from this moment. Cease and desist from your operations. And let him go from this moment. Randy, you're free in Jesus' name. You are free. You are free. It's done. It's done. Julio, Uruguay. Spinal deformity, multiple sclerosis. In the name of Jesus Christ, I bring you healing. I command the disease to leave you, the deformity to be healed, and you are restored from the crown of your head to the soles of your feet. You are free in Jesus' name. You're free. That devil is gone. You're healed, Julio. Praise God. Thank you, Lord. Olympia, Belize. You are free of all your infirmities. In the name of Jesus. It's all gone. It's all gone. It's all gone. You are healed. Completely healed. Power of the Holy Ghost. The fibroids are gone too. Thank you, Lord. Zara, Colombia. Spinal injury, knee pain, osteoporosis. I bring you healing in the name of Jesus from the crown of your head to the soles of your feet. Be healed completely. It's done. It's done. It's done. It's done. One name has all power. Just one name. Oh, glory be to God. And Sabele, United Kingdom, type 2 diabetes. Well, you are healed now. You are healed now. Glory be to God. You're free. In the name of Jesus, it's done. Oh, yeah. Tabitha, UK, alopecia. Be healed in Jesus' name. Be healed. Power of the Holy Ghost. Ingrid, Netherlands, stroke. I command the stroke to go. Your heart to be healed. Power of the Holy Ghost and strength to return to you. Yes, you are healed. Power of the Holy Ghost. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Encephalitis. Put your hand on him.
Power of the Holy Ghost. That devil, come out of him. Come out of him. In the name of Jesus. Restore to normal. Heal. Power of the Holy Ghost. It's done unto you. It's done unto you. It's done unto you. Yunilda, Philippines, cervical cancer. I bring you healing in the name of Jesus from the crown of your head to the soles of your feet. Be healed. Power of the Holy Ghost. It's done. It's done unto you. It's done. That devil is out of your body. Gil, Canada, spiritual condition. I pray for you that the joy that has come to you today will remain with you, and that you come into this strong fellowship with the Spirit. Those demons will not return to you. You are free. You're free of their torments in the name of Jesus Christ. You are free. Thank you, Lord. Christo, South Africa. Anxiety, insomnia. Thou devil of darkness, you come out of him. Let him go. Return to him no more. You are free, Christo. You're free in Jesus' name. You're free. Your fears are gone. You're free. Melissa, United Kingdom. Keloids. Has all power. Be healed in Jesus' name. Be healed. Power of the Holy Ghost. It's done unto you. It's done unto you. Levy, South Africa, speech delay. It's loose. Loose. And he'll start talking. Thank you, Lord. Consecao, Brazil, breast cancer. That cancer dies in the name of Jesus and you are free. Thank you, Lord. Ladi, Uruguay, generalized body pain. You are healed of your infirmities in the name of Jesus. Thank you, Lord. One name has all power. The wonderful name of Jesus. Doors are open. Oh yes, we call the name of the Lord Jesus. The mighty name of the Lord. Holy Ghost. Simba ramweya mutsvene chipararira pasi rose. Simba ramweya mutsvene chipararira pasi rose. Pasi rose. Pane zvakawanda zviri kuitika iko zvino. Oh, hallelujah. Kamalabaya. Healing's coming to you right there. Uri kuporeswa kuri kwauri ikoko iko zvino. Right there where you are.
uri ikoko kwauri iko zvino. Kuporeswa uri ikoko kwauri. Hazvina basa tuwa ngawava nenguva yakadini uchirwadziwa. Hazvina basa izvozvo. Hazvina basa izvozvo. Jesu anokufarira, ndo zvakakosha izvozvo. Jesu anokufarira, Mwari vanokufarira. Ndinokuporesa uri kwauri ikoko. Bata pauri kuda kuporeswa pacho. Bata ipapo. Tiri kugadzirisa zvinhu iko zvino. Tiri kugadzirisa zvinhu munyama yako iko zvino. Simba raMweya Mutsvene. Simba raMweya Mutsvene. Ndinorayira marwadzo kuti aende. Ndinodzinga mweya weumbeveve umatsi ibva munzeve dzake. Nzeve dzo dzinovhurika iko zvino. Musana wako uri kuporeswa iko zvino. Simba raMweya Mutsvene riri kuerera riri kufamba nomuviri wako wose. Mabvi ako ari kuporeswa. Simba raMweya Mutsvene. Simba raMweya Mutsvene. Bvuma kuti waporeswa iko zvino, ndo nguva yokuti ubvume kuti wapora. Vazhinji vari kuporeswa iko zvino. Vazhinji vari kupora izvozvi. Ndo nguva yako. Pane zvakawanda zviri kuitika kwese kwese. Simba raMweya Mutsvene. Wasungururwa kubva pamarwadzo anga unawo, chitsumuka ubve panhoo iyoyo. Simuka muzita raJesu. Sumuka kubva pawakagara ipapo, waporeswa. Ndo nguva yako ino. Mweya waSatani wabviswa kubva pauri. Hauchisina kusungwa naSatani. Wasungunurwa, wasungunuka, wasungururwa kubva pazvirwere zvaunga unazvo. Wapora, waporeswa nesimba raMweya Mutsvene. Batsira mwana iyeye afambe. Mwanakomana wako aporeswa, mwanasikana wako aporeswa, vana vaporeswa. Pane zviri kuitika. Simba raMweya Mutsvene riri kushanda. Simba raMweya Mutsvene riri kushanda. Ndinodzinga upofu kuti hubve. Upofu huri kubva pauri. Meso ako anovhurika. Mweya wetsvina wanga uchikuitisa bofu wabva pauri. Chipukuta meso ako utange kuona. Simba raMweya Mutsvene. Waporeswa, waporeswa. Wapora. Vaya venyu vanga vasingagoni kufamba. Makanyatsotsikana nechidoroma chenyu. Vanga vachiita zvokufamba nezvigumwe. Wakugona kutsika netsoka yako yose. Wapora. Simba raMweya Mutsvene riri kushanda. Simba raMweya Mutsvene riri kushanda. Oh, kamazonte, kamarande, kapalaboi. Zvirwere zvemwoyo zvaporeswa, zvaporeswa. Simba raMweya Mutsvene riri kushanda. Nokutendai Ishe. Nokutendai Ishe.
nhuta dziri kuporeswa iko zvino, nhuta dziri kuporeswa. Ndinorayira nhuta idzodzo dzife, dzibude muviri iyoyo, dziri kuporeswa. Simba ramweya mutsvene riri kushanda. Dzinobvisa nokugura nhuta idzodzo. Simba ramweya mutsvene riri kushanda. Nokutendai Ishe, nokutendai Ishe. Mwari ngavakudzwe, Mwari ngavakudzwe, Mwari ngavakudzwe. Zvishamiso zviri kuitika kwose kwose, 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 zvishamiso. Vanhu vari kuporeswa kwese kwese, vanhu vari kuporeswa kwose kwose, vanhu vari kuporeswa kwose kwose. Fara uchitenda Mwari, fara uchitenda Mwari, fara uchitenda Mwari, fara uchitenda Mwari, fara uchitenda Mwari. Oh, hallelujah. Just one more time. Lord Jesus. Lord Jesus. The mighty name of the Lord Jesus. What a wonder. Amazing, amazing what has happened around the world. Healings and healings and healings and miracles and pasi rose zvinoshamisa, zvishamiso zvaitika, vanhu vaporeswa. Haleluya, haleluya. Itobvai matotitumira uchabwenyu kana vese vaporeswa. Tumirai tiudzisei kuti maporeswa chii. Itotumirai iko zvino, motumira pakero iyoyi. Tumirai. Haleluya. Kabazote. Were hospitalized after an accident. During a school excursion, he was unable to walk for 6 weeks and depended on crutches. Said, as a man of God ministered to the global audience, I laid my hands on him in faith and asked him to walk. Immediately, he threw away the crutches and stood straight and began to walk. Pastor from Cambodia. We have a healing screams crusade in Cambodia, and there's a 5-year-old boy who has been autistic from when he was young. The parents have not been able to communicate with him. He doesn't speak, but during the service, the power of God touched him and he began to speak clearly for the first time and communicate fluently. Wonderful. Pastor, from Switzerland, Milka is 12 years old. Since when he was 2 years old, he's used glasses. Pastor, as you prayed now, the power of God came upon him, and now he can see clearly. He said, I will not be needing my glasses anymore. Praise God. Pastor, you need to hear this. Tell me. This is Susan from United States of America.
and she was among those on the last screen that you prayed for. Yes. She was diagnosed of stage 4 cancer and had tumor in her brain, and she had not been able to walk for months. But as you ministered to her on the last screen, she's able to stand and move and perfectly. Last screen, she's able to stand and move and perfectly. She is healed. Pastor, from Sri Lanka, Alan has been blind for 10 years. But as he began to pray for the sick, he put both his hands on his eyes with great expectation, took them off and started seeing again after 10 years. After 10 years of blindness, now he can see. Glory be to God. We've got from India, Florence from India. She said she suffered from astigmatism, which caused blur vision and a skin condition that caused irritation, especially behind their ears. After you ministered tonight to the global audience, I opened my eyes and tried to read letters from a distance, and I saw clearly for the first time in 2 years. That's what. And then she said the skin irritation is also just Hallelujah. gone. Pastor, this is another Glory be to God. From
Michaela. Tell me. Michaela was diagnosed with cancer while battling with nicotine addiction, osteoarthritis, and sleep disorders. During the ministration, as the man of God was praying, she felt strength flow through her entire body and received complete restorative healing. And now all the pain and chronic fatigue is gone. Glory be to God. Pastor from Panama, Mara had been suffering with cataracts for 4 years. But while you were ministering here, she's in a crusade in Panama. She testified that she suddenly started seeing clearly again. Her eyesight was restored. Pastor, another one from Panama. Amazing. Jose Marin had an accident 2 years ago, broke the leg, and had a spine injury. Pastor, as you pray now, the power of God came upon Jose, healed Jose, and now Jose is completely healed. Glory be to God. Pastor, this is from Mary, United States of America, another one. And she's been suffering from lupus for many years. And as she ministered, she felt a hot sensation all over her. And now she's healed. The pains are gone. Yes. Everything disappeared. Glory be to God. This is from Glory France. be to God. This is Lawrence for 3 years. Lawrence from France battled the debilitating effects of Parkinson's disease. The condition severely limited her physical movement, leaving her unable to walk about without assistance, or lift her hands freely, or even reach behind her back without experiencing intense pain. Through the power of God, as the man of God ministered, Lawrence received a complete healing. Now she's walking entirely without aid. That's amazing. Another one freely and can reach her back. That's amazing. With no pain at all. That's amazing. We have another one from India, Vasha Parvani. She said she had a frozen shoulder and severe pain in her left hand. As Pastor was ministering to those participating online, he mentioned my name. Instantly, I noticed that I could move my left hand freely in all directions. Glory to God. This is from United Arab Emirates. Sarah had a conical growth on the sole of the right foot that started as
a small pimple and grew into a hard cone. Because of the growth, Sarah said, I could not put my foot down properly without pain. When the man of God, Pastor Chris, asked us to put our hands on where we needed healing, I felt my foot. I held my foot with my eyes closed. The first thing I felt was that the pain was gone as I touched it. When Pastor finished, I looked at my foot. The swelling had gone down. Now I can walk, run, and wear any footwear without pain. Glory to God. That's amazing. Pastor, this is from Hassan, a 47-year-old guy. He had high blood pressure from Qatar. From Qatar, yeah. Okay. And he had high blood pressure, waist pain, as a result of a fall he had over 3 years ago. And then for that reason, he couldn't walk well and had been very sick. But as you ministered, the stiffness in her leg was loosened. And Praise now God. he can walk well, waist pain gone, and perfectly normal. You know, talking about that stiffness and him being loosened, I was ministering to someone on the stretcher earlier on. When I laid hands on that lady, it was as hard as though I put my hand on the table, on the top of a table, or a wooden table. It was that hard. No sensation of placing your hand on, like someone's body. It was hard. And then that's the lady who got up her body went limber, and she was jumping in that place and bending and making all that movement. And I think that many didn't understand what she was going through. Yes, sir. That she was now moving her body. It was so stiff. Pastor, this is from Canada. From Canada. Vanessa suffered from type 2 diabetes and fibroids for 5 years. The diabetes caused severe neuropathy in her hands and feet, resulting in painful burning, tingling sensation. It also damaged her vision, and it even suffered a minor heart attack in 2024. And look at the number of people suffering with diabetes and hypertension. There were several on the screen. There were several here as well. It's like an epidemic. Why? It's simple. A lot of them caused by GMO foods and fruits. Those GMO fruits and vegetables that many of you have been taking, and you don't know it's GMO. Those seedless fruits. That you're taking for convenience. A lot of them are deadly.
Of course, they won't like me telling you this, but I've got to tell you the truth. A lot of them are deadly. Animals are not even eating them. Many of those seedless fruits are the cause of cancer. Cancer, diabetes, heart trouble. Do those making them know? Of course they do. They were tested on animals, and those animals died. Tested on animals, and those animals died. There are these apples that they're selling to you. The apples that don't turn brown. When you cut them, leave them for 2 weeks, they'll remain white inside. And they're telling you that it's now good, you can preserve them for longer. No, at the expense of your life. They're preserving the apple, but they're not preserving your life. It's an exchange. Your life for the apple. Don't take those apples anymore. Don't buy them. Don't buy them. They're not going to tell you the truth. Because all they care about is the money. But by God, we're crushing that evil. Destroying its effect around the world. Maybe they don't understand, because when I talk like this, some of them don't understand. They don't understand. Let me explain. Read the Bible. Jesus Christ paid for the whole world with the price of his blood. And according to the scriptures, he bought the whole field. And it says the field is the world. So he owns the world by the price of his blood. All the nations belong to Jesus Christ. And that's why he commanded us to go preach the gospel to all nations. Not all those who believe and are baptized unto him shall be saved. That's important. He owns the
world. His name is on every nation, whether or not they like it. And you know what? When most people hear about Jesus, they want to believe. And those who try to deter them from hearing or from believing are done for. Just remember that. Look at your Bible. From now on until the King comes back, his name will prevail in every nation. His name will prevail all over the world. The Bible says, of the increase of his government and peace there shall be no end. That means his name gets greater and greater and greater. His influence gets greater and greater and greater, and will outlive all his adversaries and all his enemies. The Bible declares that God has given to Jesus a name that is above every name. That at the name of Jesus, there's a decree of God that every knee should bow, of things and beings in heaven and earth and under the earth. Maybe you've never seen it in the Bible. I've read these many times. The claims of the Holy Scriptures are true. They're true. That's the reason for these healings and these miracles. They're not happening just because, you know, I have a gift. No, I was sent by Jesus Christ. He hasn't changed. He is Lord of all. And he loves the people. He loves them. He died for them and rose again for their salvation. If you believe in Jesus Christ today, salvation is yours. And I call upon you to believe in Jesus Christ. Wherever you are, receive his salvation now.
receive the life that he gives, eternal life that he gives, and come into his kingdom, the kingdom that he has made available in his name. If you believe this and you want his salvation, if you want his life in your heart, say this prayer after me. And salvation will be yours. Say these words. Say, "Oh Lord God, I believe in Jesus Christ, the Son of the living God. I believe he died on the cross to save my soul. I believe with all my heart that God raised him from the dead. And he's alive today. I confess with my mouth, Jesus Christ is Lord of my life. From this day, I receive by faith eternal life into my heart. Thank you, Lord, for saving my soul. My sins are washed away in the blood of Christ. I have eternal life now. I'm a new person now. Thank you, Lord. For saving my soul. Amen. If you pray that prayer, I want you to know that God heard you and that he answered you, and salvation is yours now. And by the Bible, you are saved. You belong in his kingdom now. I want to pray for you. Father, in the name of the Lord Jesus, I pray for everyone who prayed that prayer. Let the name of the Lord Jesus be named upon them. Satan has no claims over them anymore. They belong in the kingdom of God now. They belong to the Lord Jesus Christ. And I bless them with your word, with your love, with your grace, with the Holy Ghost, in the name of the Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for their salvation. In Jesus' name, amen. Congratulations. You are saved. You belong in the kingdom of God now. You belong to the Lord Jesus Christ. Glory be to God. Peace has come to you now. You are blessed now.
we want to give you a special gift. It's a little book, and it's titled, Now That You Are Born Again. And with this book, you can learn more about the life you just received and begin building your faith strong. In Jesus Christ. Download a copy of it today with the code number 4763. Do it today. Thank you for joining us. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Pastor, sir, Pastor, you just need to hear this testimony. I need to hear it. Yes, sir. Tell me then. This is from South Sudan, Regina. She was unable to walk for 1 week because of high blood pressure. You are great. Medley 22. Go ahead.